Угу. Снова здрасте. С вами GraD. Продолжаем проходить Старую Республику за ситха, войны ситхов. Чисто в теории сегодня завершаем эту сюжеточку. Белсавис. Угу. I have docked with the Belsavis space station. Roth, Belsavis has been the Republic's best-kept secret, hidden even from the Hand. The disappeared reappear. The planet has been a prison for the galaxy's most dangerous criminals and many presumed dead Sith agents. It houses the blood of the betrayer. What is Barras doing on this planet? It was Servant 2 who realized what was happening on Belsavis. When the prison manifests were leaked, Barras discovered that Darth Ekage, his sister, was alive and imprisoned there. The blood of the betrayer. Darth Ekage was a member of the Dark Council and leader of the Sith infiltrators. If she is reunited with Barras, many more will bow to him. If she's Barras's blood, I will destroy her. The betrayer's blood must be spilled. To crack the door to Belsavis, the Emperor has directed the guardsmen to coordinate extractions from the prison planet. A clever cover. Get authorization to shuttle to the surface and compel the Imperials to reveal Barras's agents. Stop them from releasing Darth Ekage. В общем, толстозадого шлепка Барреса. Тут родная сестра. Судя по всему, тоже довольно злобная стерва. Заключена. Надо бы убедиться, что она не освободится. Ну, либо не в том смысле, в котором хочет Барус. При этом, наверное, желательно бы раньше времени не раскрывать того факта, что покушение на нас не удалось. Так, стоп, мне тут способности подобавляли. Ну-ка. Толчок силы. Наносит урон, отталкивает цель на несколько метров. Сбивает с ног на 2 секунды. Блин, куда бы ее переставить? Злобный бросок. Бросает световой меч. Цель. Наносит урон. Используется только как добивание. Вот сюда положу. Вот эта способность хрен знает. А, тоже при низком здоровье, только в общем, есть. Нет. Бла-бла-бла-бла-бла. Применяется только после того, как одну атаку спарируют. Тоже такое. А, это у нас было. Не забывать на этот замочек ставить, чтобы во время боя случайно не просрать какую-нибудь способность с панели. Поначалу это может и не критично, но потом
Сиди, вспоминай, какая тут была способность. Hey, we had a deal. Me and my boys handled those guns. Fine. But if you back out, I'll be 100 parsecs away, and you'll be stuck here. Now get to it. I seek information about a mission to break out Darth Ekich and her assassins. That's Lord Melikost's mission. He and his team have been permitted to venture deep within the Belsavis prison. The order came directly from Darth Barris, and you don't have clearance to know more. I'm not leaving until you tell me everything. I will not betray my orders. Colonel, what are you doing? We're in the presence of a Sith Lord. It is our duty to aid in any way. Stand down, Captain Oclart. I will not, my lord. Lord Melikost invaded the prison this morning with a squadron of commandos. He's placed them throughout this level of the prison to cover his descent, and to secure the area for his exit. What is his destination? We don't know exactly where Melikost is headed, my lord, but Lieutenant Cade, the leader of his commandos, might. Trouble is, Cade's men stationed in this sector will report any activity. If you're unwelcome, they'll warn him and Melikost. Everyone under Melikost's command will be destroyed. You've just signed a death warrant for your fellow soldiers. That's treason. I'm reporting you both to High Command. Darth Barris will know what has transpired here. I cannot allow that. Как я уже сказал, лучше Барусу раньше времени не знать. Your decisiveness is enviable. I will cover your back, Sith, and Darth Barris will be none the wiser. You have my word. If Cade's commandos don't harm him, you'll surprise him in his bunker. He'll tell you where Lord Melikost is headed. Men, I'm assuming command of operations. First things first, dispose of Colonel Trill. А могла бы жить, если бы меньше выебывалась. В принципе, можно правее, можно левее. Лучше, пожалуй, через пролом поеду. Так надежнее. Я думаю, будет больше пространства для маневров. Привет, Алексей. Обижаешь. Меня уж тут это лордом обозвали. Подаванчик. Нет, лордом Хавоса пока еще не прозвали. Слишком светлая карма для этого.
М. Меня заебало, на самом деле. Вот этот вот мой тупой сосед. Такое ощущение, что он пытается бетонную стену ковырять дешевой китайской ударной дрелью. Если вообще ударной. Да нет, вроде ударной. Потому что перфоратором, даже дешевым, он бы уже 300 раз проколупал, и у меня бы стена рухнула, потому что сплошные дырки. Нет, блядь, стоит, что-то дрочит там, пидорас, сука, как он заебал. Bravo С 553, do you пердежными copy? This is звуками, command блядь, center report. Bravo полдня. 553, do you И не copy? первый день. Your units are gone, Lieutenant. What? Why? What's the meaning of this? My men and I are here in support of Lord Melicost. If you're responsible for this, you will answer to him. I answer to no one. Lord Melicost's master made sure of that. Tell me where Melicost is, and I'll gladly present myself to him. Вот, кстати, да, не исключено, что там обычным сверлом Lord пытаются Melicost сверлить. proceeded into the Долбить. high-security sector of Belsavis. He's after the records room of the Blown Republic prison there. He seeks the location of a former Dark Council member. That's all I needed to hear. You've fulfilled your usefulness. No! Ну, сразу заставили последнего свидетеля замолчать. Красота. А эти ребята, если что, ничего не видели. Так. Лучше, наверное, вернусь на аванпост и воспользуюсь услугами транспорта местного. Тоже, блин, на самом деле примечательная планета. Вся, считаю, покрыта сплошным, блядь, нихуя себе толстенным ледником. Но на некоторых местах, судя по всему, это термоисточники. Геотермальные, в смысле. В принципе, таким вот образом можно прикинуть, что под этим льдом можно спрятать, наверное, что угодно. Вопрос только конструкционной прочности, если эти льды чуть-чуть сдвинутся куда-нибудь, зачем-нибудь.
Одно из трех. Сосед, дело в том, что перестал бурить. Одно из трех. Либо он таки пробурил, либо у него дрель сдохла, либо он просто дает ей отдохнуть. И скоро вернется опять пердеть. Этого робота придется долбить. Блин, прикол вот этих вот мелких дрончиков в том, что, скажем так, если проходить мимо них без стелса, и если проходить со стелсом они на гораздо большем расстоянии агрятся с активной вот этой вот способностью. Блин, щелкать что ли их вообще-то ради опыта? Да, 12 человек ради опыта лучше бы грохнуть. Я, конечно, перед той же Карелией, наверное, еще поговорю со всеми с членами экипажа. Это тоже, по сути, как квесты работает, которые тут же сдаются. Немало опыта, думаю, на этом поднимем. Левел другой. На Карелии стопудово уже финальный босс будет. Что после Карелии все двояко. Сейчас, секунду, поправлю. Этих челиков, походу, всех придется чистить. Лишних нет. Пробивал, говоришь. Ну, местные бои, в принципе, выглядят неплохо. Хотя, с точки зрения механики, они примерно такие же, как в Вове. В старом. Может быть, даже добром. Hello out there. A word, please. I am Jedi Master Somnic Timms. Ладно. Come out of there, friend, so we can talk properly.
Good try, but I sense your nature. I know you are Sith. I even know who you are. Many years past, I was the Padawan of Master Nomen Karr. He and I forged a bond through the Force. I know about your confrontation with Master Karr and what you did to him. Your master begged like a coward and died like a dog. Master Karr succumbed to darkness, I know. Hard to imagine such a strong Jedi reduced to such a condition. Ever since you defeated Karr and took Jace Wilson, the Jedi Council has been keeping track of you. We know you are no longer aligned with Darth Barris, and are in fact here to stop Lord Melicost from freeing Darth Ekage. Though Barris is my enemy, I'm still Sith. I expect nothing else, but your arrival here tells me something. It's a dead end, Sith. To follow Lord Melicost, you need information from the computers in this room, but the door has been fused. I came for the same reason. I got the information, but Lord Melicost's commandos trapped me in here. Supply me with the destination, and I will stop him for you. Great idea. I can be satisfied that my mission was a success as I slowly die of starvation. No thanks. Our combined strength, striking the door from both sides simultaneously, could break the physical seal. Trouble is, there's a fail-safe force field that makes even that impossible. Now, if you were to take out that force field... If I do this, you'll give me access to the information I need. You have my word. There are several power stations feeding this installation. Destroy them, and the force field will not engage. Then you and I can break through this door, and you can access the prisoner reports. We can help each other. It does appear that we need one another. Scour the area and destroy the power stations. Then return and start banging on the door. We'll work it out. I'll be waiting. After all, where am I going to go? У моего персонажа звучание голоса, кстати, довольно сильно изменилось. Из-за того, что я вот этот вот шлемак заменил. Блин, надо бы, наверное, махнуть обратно. Сейчас, секундочку. Мне что-то не очень нравится, как оно звучит. Если я вспомню, который именно шлемак я использовал. Либо вот этот, скорее всего, вот этот. Либо... Не помню, у меня были еще такие же. Так. Это было здесь. У этого комплекта головного убора не предусмотрено. Да, судя по всему, вот эту шапку сейчас в экипировщик засуну. Внешку чисто поменял по фасту. И остатки просто выбрасываем. Что они для нас, по сути, бесконечные. Для меня, во всяком случае. Сколько угодно можно набрать, но нельзя продать. Ёбаный робот. Фигня еще в том, что мне еще раз его придется уничтожать.
Потому что я чувствую, сюда еще вернусь. Так. Чтоб вас всех черти драли. Охранники хуевые. Электростанция. Ладно, предположим. В принципе, это можно, наверное, представить в виде резервного генератора. Правда, какого хрена он снаружи, а не внутри? I have returned, Jedi. The power stations are down. Great. With the force field down, we should be able to break the door open. On 3. 1, 2, 3! Well done, Sith. Now, wait a moment. You're Jace Wilson, aren't you? I used to be. Any regrets, my dear? Joining up with this rogue? Absolutely not, Jedi. Not when I get to meet and destroy obnoxious fools like you. A woman after my own heart. Yes, you seem to deserve each other. Now, before you think to fight me, Sith, I suggest you inspect the computer banks in here. Ага. Подосрал мне. I'd say they've seen better days. Still smoking. I wonder who could have destroyed them. You just signed your death warrant. Don't be hasty. I did it to make sure no one else sent by Darth Barris could succeed. That is, after you and I stopped Lord Melicost. Now I'm the only one who knows where to go. Our goals are one, even if our motives vary. I suggest a partnership. Tell me where Darth Eckage's cell is, and we can part ways. Sorry, I can't be sure you won't attack me once you know. All I'll tell you is that we're headed for Deep Prison. The exact location of Darth Eckage's cell remains my secret. In good faith, I'll point you to her assassins. You can make sure they remain locked up while I get access to the Deep Prison.
For the time being, I won't cut you open. I'm thankful. You'll see, it makes sense to do it this way. You might get the assassins to back down without a fight. Me? Not so much. Here are the coordinates. Holo me when you're done, and we'll get together and face the darts. It really will take both of us. Если он выкинет хотя бы что-нибудь еще, я уже не буду даже раздумывать, стоит ли его убивать. Я все еще раздумываю. С одной стороны, зачем бы мне оставлять очередного джедая в живых? С другой стороны, а зачем мне такой геморрой? Секунду. Секцию максимальной безопасности нужно. Travel route is confirmed. Максимальная безопасность. Так. Сюда куда-то и в объезд. Вряд ли тут напрямик как-то удастся проникнуть. Лучше вместо того, чтобы рисковать с прямыми путями, проехать там, где можно проехать наверняка. Что-то он халяву не забрал. Сейф какой-то. А, это забранный уже. Странно.
мастер. У нас кто? Джедай, что ли? Не подсвечивается вход, да, видимо, джедай. Ну да, я на ПВЕ серваке играю. Нахуй мне здесь это ПВП еще. Но крайняк оно есть на аренах. Какой тут, по сути, в ассортименте. Блять. Ну, в принципе, все равно у нас есть небольшой бонус за убийство этих ребят. Что надо делать? Тоже примечательный момент, что нередко меняются немного диалоги, и даже в редких случаях ход задания, если выполнять дополнительные. Но в основном это меняется с точки зрения, что ага, я тут перебил всех твоих людей. Сдавайся, а то я тебя и так убью. You're not dead. A Sith approaches. I sense hostility. Your rescue has been sniffed out, Imperial. Men, lock and load. We got company. Stay your triggers, Imperial. I want to know what this one intends. My authority comes from the highest station. I am the Emperor's wrath. There is truth in your words. I can feel it. But I sense hostility toward my mistress, Darth Ekage. Your mistress and her brother, Barriss, openly defy the Emperor. They and everyone aligned with them must perish. Then I break my alliance with the offenders. My fellow infiltrators and I pledge our support to you and the Emperor. We will slaughter these commandos and then free our remaining brothers. A wise decision. We welcome your allegiance. Excuse me, sorry to interrupt. You're not really going to slaughter us, are you? No, not really.
Верные императору My ассасины. fellows, we are not only free of these cells, we have been liberated from the rule of Darth Ekage. We will not interfere when you face Darth Ekage, my lord. You have my word. Betray me, and you will die in agonizing pain. Your doubts will not be realized. May your strength surge when you face the Mistress. Tim's here. Darth Ekage's assassins have been dealt with. Have you managed to accomplish your part? Well, yes and no. I found a route into the deep prison, but it was a struggle. And unfortunately, the way collapsed behind me. Bad luck, that. You'll have to find a different route to this level. What good are you, then? No, don't forget. You need me. Sending the coordinates for our rendezvous. From there, it's quick to Darth Ekage's cell. Good luck, Sith. I hope you make it. Can't really do this alone. Ох, ё. Так. Одна из фишек Белсависа в том, что на обычном транспорте дальше не попасть, но здесь есть старые ракотанские телепорты, которыми вполне можно пользоваться. Угу. Сразу во внутреннюю тюрьму. В том, что не только Республика использовала эту планету в качестве тюрьмы. Задолго до них точно так же эту планету использовали древняя, довольно жестокая раса Раката. У них тут на самом деле чего только не заперто. Еще со времен Раката. Угу. Джедай решил не рисковать и вместо того, чтобы лично с нами встретиться, просто оставил записульку. Впрочем, не исключено, что мы с этим джедаем еще повстречаемся.
Так или иначе. Возможно, другим персонажем. Бля. Тут, в принципе, вот какая есть логика. Если есть персонаж, чья смерть сюжетно не предусмотрена, то есть вероятность, что он в других каких-то сюжетках тоже задействован, дабы не создавать логический конфликт какой-то. Придется миновать его, чтобы времени не терять. Чё тупит? Ладно. Перезапуск. О. My lord, you are freed. Rage. Wrath. Vengeance. I've been dormant too long. I need outlets. I would destroy them for practice. Why did it take Barras so long to discover Belsavis? He must be getting weak. Barras has ascended to the Dark Council, and with your help, will soon be named the voice of the Emperor. If my dear brother has everything under control, then where are my assassins? I sent my commandos to release them. What do you sense? Before you arrived here, I sensed my assassins being freed. And then, someone turned their hearts against me. I don't know what to say, my lord. I've taken every precaution. You've grown incompetent in your old age. I believe I will vent my frustrations after all. Вот этого я и ждал. I will tell your master, my brother, the future voice of the Emperor, that you died like a dog. Well done. A virtuoso performance. Wait until you see the encore. Now, exactly who are you? He's with me, Ekage. Nomenkar's sad little whelp. This just gets better and better. If you're aligned with this Jedi, you are a fool and a traitor.
I am the Emperor's wrath, unleashed by his hand, and the Emperor has marked you and your brother as enemies. So, the Emperor's hand now works with the Jedi. No wonder my brother defies the Emperor. Varus will be declared the voice of the Emperor. Then he and I shall dominate the Empire. I'm not going to miss that. I just destroyed a lord with a mere flick of my wrist. Don't blink. I'm about to do it again. We fight together, Sith. Have my powers waned as I languished here? Mull that over in death. Varus will avenge me. Мне нет никакого смысла оставлять ее в живых. She was defeated. Done. You shouldn't have killed her like that. We could have locked her away again. Now there is no chance of her escape. Admit it, this is the best option. The logic is sound, but it still feels wrong. I hope you'll come to see that to defy your former master, you have to walk a different path. Now, what's to be between us? Do we part as friends or as enemies? Как лучше с тобой поступить, а? С одной стороны, хитрый, блин, джедай. Не, лучше просто расстанемся врагами, не буду я его убивать. If I ever see you again, I will kill you. That's pretty clear. Good luck to you, Sith. I can't imagine why we didn't kill him. We'll see if I come to regret it later. Now, we return to the ship and inform the Hand that the deed is done. Наверное, основная причина, по которой я его оставил живых, потому что я знаю, в чем заключаются дальнейшие сюжетки, коих хватает. Ну, являющиеся продолжением первоначальных 8. Грубо говоря, там по сюжету война между Империей и Республикой заканчивается ввиду появления новых врагов. Так, стопы не то нажал. Have I mentioned recently how much I enjoy serving you? I am a lucky droid, Master. The wrath ascends. Darth Ekage will not be joining her brother. Yes, with Barris's sister silenced, our enemy grows angry. But he has other endeavors that must fail. The key Dark Council member who opposes Barris's attempt to be named Voice of the Emperor is Darth Vowron. Vowron is spearheading the battle for Corellia, and Barris secretly undermines his efforts. He hopes to orchestrate Vowron's failure or death. Barris is willing to risk losing Corellia. His personal goals override the war. The pendulum swings with Vowron's weight.
Vauron alone holds the defiant council members together. Varus's attempts to weaken his Corellia campaign must be thwarted. The Empire's Armageddon battalion was to be assigned to Corellia, but Varus redirected it to Hoth, where its strength is being wasted. General Greast commands. He must be convinced to abandon Varus's orders and take Armageddon battalion to Corellia. I will accomplish it. I served with General Grease for a time, my lord. As tough as they come, and stubborn. Resistance cannot be accepted. Armageddon battalion must be reassigned. Do whatever it takes to make it happen. Great. Back to the deep freeze. Hoth is a big place, my lord. It could take a long time to find Greast. Commander Slint is Barris's man there. He'll know where to find Armageddon battalion. Ah, yes. Excellent thinking, my lord. Of course, Barris is rather tough on underlings. Assuming Slint hasn't been disposed of, he's your best lead. Let's hope he's been an obedient little soldier. Я вот подумал, а не взять ли сержанта с собой? Раз уж они с этим командиром старые знакомые. В общем, не факт, что этот командир вообще его вспомнит. Пойду дальше со своей девахой. You? Is Darth Barris cross with me? Whatever I've done, I'll undo it. Barris sent me to kill you. You have one chance to save yourself. I'm here to find General Greast and Armageddon Battalion. Oh, I know where they are. But, Barris expressly told me their assignment is a secret and that he'd kill me if I told anyone. I'm not included in that order. I see. Well, I have no reason to doubt you, my lord. General Greast and his men have been ordered to sit tight in a cave system not far from here. Here are the coordinates. Glad I could be of assistance, my lord. И ушел. Блин, я хотел его прибить напоследок. Знаешь, так чисто. Чтобы ничем не выдавать свое присутствие.
то возьмет, сейчас совершит страшную глупость. Переспросит своего прямого начальника, чем он так его расстроил. В принципе, тут рядышком. Относительно. Дело в том, что планета с очень большой поверхностью. Не скажу, что планета большая, но доступная поверхность пипец какая огромная. Да, вон туда, в тот бункер. Ну, очевидно, ущелье очередное. Ну ладно, не то что прямо ущелье. General, the men are getting antsy. We got geared up for Corellia, where the real fighting is. Instead, we're protecting these caves from Wampus. I understand, Captain, believe me. Try to keep the men in line and battle ready. I have to assume our greater purpose here will be... Не, знаешь, давай-ка я все-таки интереса ради. Господи, где лейтенанта? Он не лейтенант. Я что-то его сержантом назвал. Сержанта, короче, призовем. Может, от этого диалог поменяется. The men are getting antsy. We got geared up for Corellia, where the real fighting is. Instead, we're protecting these caves from Wampus. I understand, Captain, believe me. Try to keep the men in line and battle ready. I have to assume our greater purpose here will be revealed. The order to hole up came from the highest authority. I'm here to rescind that order, General. You must take Armageddon Battalion to Corellia immediately. My orders are from Darth Barris himself. On whose authority are you operating? Darth Barris won't be in charge for long. When he goes down, those who followed him will be judged accordingly. General, I served under you at the cleansing of Nopsin. I remember you, Pierce. Also remember promoting Fenter here instead of you. Made the right decision. I'd never be satisfied riding your coattails. Some friendly advice. People who don't listen to my lord end up dead. I don't respond well to threats. I will kill you, General, and down the chain of command until someone in Armageddon Battalion does as I say. Captain. Yes, General. Make ready the men. We're moving out for Corellia. Yes, sir. There, Sith. Happy now? Очень счастлив.
You've made me and your men happy, General. Now get moving. Не уверен, что это повлияло. I'm not even warmed up. Hi there. Угу. Так, идите к шлюзу вашего корабля. Понял. Меня там, видимо, будут поджидать. Скорее всего, этот дрищавый мов, которого я хотел придушить на всякий случай. А он взял да ушел. Чего? Заказчик ГСИ. You won't find a better bargain. Triangulation device. Господи, это Come back anytime. тоже тут есть собирательный контент при помощи бинокля специального, квестового, и дрона-копателя, дрона-искателя, заизвлекателя. Причем там, в принципе, есть прикольные награды даже. Комплект снаряжения, например, одного из компаньонов, вполне знакового для этой серии, HK-47, по-моему. Нет, стоп. 47-й был у Ривана, а здесь... Сейчас подсмотрю. 51-й. Ну, он примерно так же выглядит и так же говорит. Тоже всех мешками с мясом называют. Вот. Он тоже очень геморно добывается. Его части, вернее, добываются. Дело вот в чем. Его части разбросаны по разным планетам. Точнее, как части. Запчасти. Чтобы восстановить одного, нужно, короче, кучу запчастей найти. Одна вещь доступна только Империи, одна доступна только Республике, одна валяется в флешпоинте. И, конечно, тебе указывают планету, но фактическое место — это пиздец на самом деле. Не, ну ладно, там плюс-минус зону поиска тебе указывают, и в каком именно месте в этой зоне будет найдено то, что ты ищешь. Вот это уже отдельный вопрос. Я пока добывал, честно говоря, плевался местами. Ну, компаньон прикольный. You're looking well for someone I blew up. Your slaves put up a decent fight, too. Darth Barras and I will put them to good use. Barras is the true voice of the Emperor, you know. Soon he'll claim his rightful title. Vengeance will be mine, Drag. First you, then Barras. Charming. Barras held back when training you, but he taught me everything. And Darth Vengeance showed me dark side secrets even Barras doesn't know. I seem to recall that I saved you from Darth Vengeance and then killed him. Barras told me to hold back, to keep the extent of my power secret from Vengeance and you. Alone, Vengeance would have wiped the floor with you. That's why I was there in the first place. To make sure you stay dead this time, I'm taking your head.
My head has a strict no detachment policy. Humor is often used to mask fear. Time to finish what I started. Stop slacking. You think you're doing well. Sorry to burst your bubble, but I have a secret. I can't be killed. I'll tear that lie from your throat. You will learn the hard way. Не бывает тех, кого невозможно убить. На крайняк поселим его на каком-нибудь планетоиде, прикованном к каменюге, пока он не высохнет. Persistent. It's time I stop prolonging this. All right. You must be the luckiest being in the galaxy. But Darth Barras will see that luck run out. If I had a credit for every time someone I'm about to kill predicted my doom... Bitch. Savor that, Master. His flesh will burn off as he suffers the most painful of deaths. Delicious. Just revive the others and patch them up. I suppose I've savored his death long enough. Здесь лифт. Ага. Roth, Servant 2 sensed the presence of Barris's apprentice, Drog. Hidden in life, announced in death. It seems our enemy knows you live. We have lost the advantage of surprise. Now Drog is dead, Barris's power has taken a hit. What he wields is autonomous. Darth Vowron is receiving his reinforcements on Corellia. This and the loss of Drog will incense Barris. He will tighten his grip. Your disruption of Barris's plans continues. There is crucial need for you now on a planet called Voss. What is to be achieved there? A decisive blow to the betrayer's bid. Barris laid the seeds for his ascension on Voss many years ago. We will explain when you arrive. Даже интересно, чего Баррес
умудрялся планировать на планете ВОС. Просто на планете ВОС сейчас довольно сложная дипломатическая ситуация. I have docked at the Voss space station. Darkness that silences await. Voss is a strange world. Both the Empire and Republic vie for the planet's support in the war. The Voss are leery of outsiders. Access to the planet is restricted. You need permission from a sanctioned official to shuttle down. We've contacted Darth Saravin, the emissary trying to woo the Voss. He believes you're coming to help. What makes this planet so critical to the war effort? The Voss are attuned to the Force, and their leaders receive visions of the future that shape the Voss society. Both sides seek to tap this resource. Voss vision interpretation sometimes suffers. True. Years ago, when the Empire became aware of Voss, the Emperor sent the military to lay siege to the planet. The visionaries thwarted what they foresaw to be a simple attempt to conquer. But the Emperor's purpose was to claim a Voss visionary to house the voice of the Emperor. What was the Emperor trying to achieve? The Emperor needed a Voss vessel to gain access to the planet's secrets. The ultimate reason is his alone to know. The Hand and the Wrath need not know. The true voice went on a pilgrimage to discover the nature of a great dark side presence on Voss. He has not been heard from since. The voice is quieted. You must retrace the voice's steps, discover what has befallen him, and free him. Where do you suggest I begin? The voice sought a Voss hermit named Madagar-Ru. To request an audience with Madagar-Ru, the voice was to light signals scattered about the land outside the Voss capital, Voss-Ka. This hermit was the last being to see the voice. Find out what he knows. Нужно найти провидца Воссов. Ну да, короче, в чем суть-то? И Империя и Республика хотят заполучить ВОС себе. Он остается нейтральным при этом. Почему хотят? Во-первых, среди них, среди ВОСов, очень много чувствительных к силе. Это, ну, как бы, не хреново. Причем они, по сути, как, придерживаются нейтральной силы, ни темной, ни светлой. Что удобно для обоих. Еще у них среди форс-юзеров родных есть провидцы, которые видят будущее. Не всегда, конечно, правильно его интерпретируют. Ну что же делать? Но видеть видят. Понятное дело, что это получается прям очень дорогой ресурс. Даже если они видят не будущее, а, не знаю, кусочки правды, это уже очень неплохо. О, с этим надо говорить. Да и в целом такая симпатичная, на самом деле, планетка. Адекватные местные обитатели.
Чуть мимо не проехал. Призадумался. Так, нужно подождать, пока потухнет. Челик прямо передо мной сейчас идет тем же путем. На самом деле у меня же проще, потому что многих мобов перебьет на пути. Voss welcomes you, outsider. Why do you seek Madagaru? He has knowledge I need. A worthy goal. Madagaru will meet you. The location is revealed. Сколько животных, блин, согрел. Сейчас разогрел. Ага, черт. Мне камеру развернуло. Кстати, довольно давно этого не было. Брахозавр-защитник. Охуеть. Ну, не будем их трогать, пускай защищают. Так, вот только у меня задание победить Нексу. Возможно, животины, которых нужно победить, находятся снаружи. Что, кстати, необычно. Обычно внутри все подобное. Место еще есть, куда складировать. Подарков вроде бы и компаньонов не насыпало. I am Madagaru. I appeared at the signal pyre. I appear here. I recognize you. Another came. A Voss, but housing darkness, like you. You have very astute senses, Hermit. What else do you think you know about him? There is much I could tell you. On Voss, everything gained is paid for. You must share a secret. Any secret will do.
During my training, I disobeyed my master and severed the hand of my first overseer instead of killing him. An admission is made. The act is payment. The one you seek forced me to help him unlock the secrets of Voss. I could not defy him. He went to the Dark Heart Chamber in the Nightmare Lands. You must follow. Why did he seek this place? He did not answer my questions. The Dark Heart is a forbidden place where secrets are buried. Your predecessor wrapped himself in the blessing of oneness. Without it, an outsider cannot even see the gateway to the Dark Heart. Vanna Zo can bestow the blessing in the Shrine of Healing to find her Seek Fadith Kai and complete the Voss trials. What does the blessing of oneness do? Makes visible what is invisible. Vanna Zo is the only healer trained in it. Off! Get the blessing at the Shrine of Healing. I will guide you when I can. Respect the Voss way, or the Dark Heart is denied. Ну, да. Находясь на планете Voss, лучше уважать их учения. Их учения, их традиции. Во-первых, просто тут на них все завязано. Из этого дальше особо-то хрен его знает, продвинешься или нет. И во-вторых, ну, все-таки повод для дипломатического скандала. Мы же умный слуга императора, а не как некоторые. Значит, мы будем делать все как положено. Если положено, то убьем. Если правильней, то оставим в живых. Но если за нами никто не следит, сделаем как будет удобнее в данный момент. Камеру опять крутануло. Не знаю, что это за багуля такая, при которой камеру может крутануть, если удерживать либо правую, либо левую кнопку мыши. С удержанием левой я кручу камерой, с удержанием правой я кручусь сам. Это, кстати говоря, республиканский аванпост. Лучше к нему особо не приближаться.
Так, стопэ, надо вот этот аванпост отметить. Это вроде имперский аванпост. Вроде. Да, имперский. Не отметилась. Вроде отметилась. До 45-го чуть-чуть не хватает. Не забыть бы еще опять-таки перед высадкой на Карелию поговорить со всеми спутниками. Просто ради опыта. Блин, правда, там еще будет несколько побочных заданий. Ну ладно, мы их, наверное, достаточно быстро выполним. Если, конечно, нельзя будет просто болт на них забить. Типа, никуда я не полечу, давай передумывай. Такая вероятность на самом деле тоже существует. Обычно, по крайней мере, у первого компаньона есть такие задания, где с ним нужно будет на ту или иную планету выбираться. Это, по-моему, не только у первого нынче, но и у других может быть. Level up. Навыков новых не дали, но не больно-то и хотелось. Мне, в принципе, этих навыков хватает. Да и на боевой полоске придется тогда чего-то куда-то еще заныкивать. Что у меня тут все, считай, забито уже. Так, стоп. Да, не туда иду. Жалко, что здесь внутри нельзя транспорт использовать. Потому что расстояние все-таки не маленькое. И... Это ж тебя, сынок, распидорасил это. I require the blessing of oneness. Oh. Am I interrupting something? My pain stabilizes these ailing. I heard your purpose. But you are not Voss. The blessing bestows privileges. I hesitate. You cause my insides to scream. Maybe your last meal isn't agreeing with you. Such humor eases my suspicions. Apologies. The Voss are leery of strangers. But to be granted the blessing, a sacrifice must be made. To heal, I siphon strength from the able. Will you submit? Да, хрен с ним, I поделюсь. offer my strength to help heal your sick. Remain still.
Так они охотнее, может, будут помогать. Your sacrifice heals the ailing. The blessing of oneness is earned. You may commence. Есть вероятность, конечно, что... Сейчас. Есть вероятность, конечно, что я за это получил какой-нибудь дебаф. Но также есть вероятность, что я сейчас сэкономил до хрена времени. Иначе пришлось бы как-то иначе доказывать, что я достоин. It was a pleasure doing business with you. Pleasure and pain. I must return to healing. Respect Voss. You have the blessing. It will allow you to see the gateway to the Dark Heart. In order to unlock the gate, you must acquire the Pendant of Bone. Commando Bidek Va owns it. He is encamped in the Gormak lands, warring with the Gormak chiefs. Convince him to give the bone. Да, конечно, совсем нетипично для ситха быть таким вежливым с кем бы то ни было. Но если это на благо империи, именно такой подход. Внезапно. Потому что империя не хочет раньше времени ссориться с ВОС. Vehicle paths are currently open for business. Вроде дебафов никаких не получил, что уже не может не радовать.
Так. Пытаюсь понять, куда там нужно ехать. Сейчас направо это спуск вниз. Там где-то, судя по всему, пещерка. Скоро слева где-то должна будет виднеться. Где-то там. Что-то охраны нету. И тут пусто. I seek Bidekvar. Your kind have a sense of entitlement. It is unearned. What business could you have with Bidekvar? I require his pendant of bone. His talisman? It's old, but worthless. Maybe to someone as simple-minded as you. You venture into chaos for junk. Bidekvar wars against Gormak. He won't return until their fiercest chieftains are slain. This campaign takes months. You will have to wait. I wait for no one. I will wipe out Bidekvar's enemies myself, and then he will meet me. Delusion. The Gormak chieftains are fierce, well protected. I will show you where. Then I will not see you again. О, меня это очень даже устроит. Больше не видеться с тобой, не спускаться в эту пещеру. Просто взять гребаную подвеску и пойти дальше. Блин, сосед что ли опять проснулся? Понять бы еще, который сосед, сверху или снизу. По звуку могу лишь предположить, что он внешнюю стену сверлит. Тогда я, кажется, понимаю. Сверлильщик, блядь. Знаешь, есть такая тема, по сути, заблуждения, что для утепления квартиры можно нахуячить в ней, ну, во внешних стенах дохуя дырок и залить их пеной. Нихуя это не утеплит на самом деле, потому что дует-то не стену сплошную, а между плитами. И насчет, блин, понять, где это самое между. И то в итоге надежнее и дешевле, наверное, выйдет нанять профессионалов, чтобы они снаружи утеплителя нахреначили. В принципе, есть такая услуга.
Так, вождь Гормаков. Вождь Гормаков свирепы. Ты ничего не добьешься. Слабаки. Так. О, еще один вождик. О, меня накоцали, прикинь. Беда такая. The outsider returns. You killed the Gormak chieftains. You want my talisman. Why? I need it to gain entrance to the center of the Dark Heart. You're mad. The bone gives me no advantage. To profit from it is good. I will award it, for a price. You killed enemy chieftains, but the Gormak War Master lives. Defeat him, the talisman will be yours. Ну да, вообще-то есть еще вариант убить вот этого командира и... Don't get greedy. I already did your job. To get a meeting, this gets you the talisman. All right, I'll enable your laziness. You will receive the talisman when the War Master is dead. Сохраняем дипломатический подход. Дипломатический. Не надо никому сворачивать шею. Пока что. Так.
Нужно еще понять, как туда попасть. Вот основной проход. Его не миновать. Что тут сплошная практически скала. А может, и стоило все-таки этому командиру свернуть шею. Ведь если бы они все умерли, кто бы догадался. Да. Хотя кое-кто догадался бы. ВОЗ, который ведет нас на этом пути. Кстати, 45 уровень. На 45-м уровне, по-моему, можно улучшить владение транспортными средствами, чтобы еще чуть-чуть быстрее передвигаться. Так, кажется, у меня есть идея. У меня где-то среди игрушек, наверное, был голографический тренер. Да. Только за подписку. Ясно, понятно. Тогда похуй. Не хочу я брать подписку. Тем более, что как я ее возьму, если игра америкосовская. Они не хотят наших денег. Придется, видимо, играть бесплатно. Доступ к игре-то нам не запрещает. Да и в любом случае, опять-таки, у этой игры есть 3 типа подписки. То есть бесплатная, платная, 300 рублей в месяц, была фиксированная всегда, и привилегированная. То есть она как бесплатная, только по сути с кучей всего уже разблокированного. Ее получаешь, если хотя бы разово. Ну, либо купить подписку, либо просто там что-то 274, что ли, рубля. Когда я давным-давно последний раз смотрел, нужно было разово хотя бы внести когда-то. В итоге у меня подписка уже откатывается в случае чего не бесплатный, а именно preferred статусу. Совсем-то бесплатная, на самом деле, она довольно ущербная, честно скажем. С привилегированной можно играть практически как с подпиской. Вполне честная система, я считаю, получается. То есть у меня нет ни ограничения по уровню. У меня нет ограничения по контенту. То есть все новые дополнения мне доступны. Тут все честно. Есть ограничения, например, по количеству космических миссий, арен и тому подобного в неделю. Возможно, по флешпоинтам и рейдам тоже похожая фигня есть. Не знаю. Надо получить preferred статус и вообще не ебстись, я считаю. Правильное решение. Так. Кому тут надо пизды дать?
Почему меня впереди не пускают? Опять-таки, можно, конечно же, и полностью бесплатно играть. Но очень сильно урезанная бесплатная версия здесь. Тут и максимальный уровень порезан, и к позднему контенту доступа нет. Там вроде и награды даже за задания порезанные. Честно говоря, уже не помню. И в принципе, что тут помнить? Эту игру переделывали, переиначивали. То его кучу раз за то время, пока я от нее отходил. Так, наверное... Нет. Наверное, все-таки придется пешкадралом выбираться. Да, если вам говорят бесплатно, готовьтесь хорошенько заплатить. Но вот опять-таки, здесь это либо разово взять подписку. Ну, сейчас-то, понятное дело, ее вообще никак не купишь. Либо я просто способов не знаю, но и нахрен мне это надо. Либо... Опять-таки, я давным-давно этим уже не интересовался. Но когда я последний раз смотрел, была вполне конкретная цифра. То есть внести в донат-шоп, то есть на валюту местную обменять, 274 рубля, по-моему, была сумма. То есть, если так вот подумать, 300 рублей эта игра, ну, очень даже стоит. Просто чтобы меньше ебаторики было. Внутренняя донатная валюта впоследствии. Я все забываю. Блин, надо хотя бы вот после этого прохождения активировать двухэтапную аутентификацию через Google аутентификатор. Просто если его активировать, то тебе каждый месяц сотка местной валюты будет прилетать. Просто так. За то, что оно активировано. 300, по-моему, 300 ли? Нет, не 300, больше. Ну, будем считать, что 300 прилетает при наличии подписки за 300 рублей. И сотка за просто так, если двухэтапка активирована. Вполне себе. Тем более, как я играю, то есть забежал, побегал, порубился, покайфовал, побежал в другую игру, пока это не успело надоесть.
С таким подходом вообще замечательно. Знаешь, с таким подходом, кстати, БДО. Очень замечательная игра. Потому что там, грубо говоря, если заходить на месяц с месячным перерывом, то ты заходишь, у тебя сразу... Вот тебе там донатная подписка на месяц. Ну, стандартный это там комплект. Вот тебе еще там отдельный календарь с наградами. Тоже на месяц, там, ну ладно, не на месяц, что-то на 3 недели, что ли. Нормас. Правда, вот опять-таки в БДО я тоже что-то давненько не заходил. Вроде игра хорошая, но вот сейчас что-то не тянет. С другой стороны... Основной контент я уж там весь прощупал, перещупал. Сюжеты там не сказать, чтобы прям очень. Геймплей в основном хороший. Хз. Все как-нибудь на потом. The Gormak Warmaster is dead. I've come to collect the pendant of bone. The three will know of your assistance. My talisman is yours. I am most thankful. It is the Voss way. Farewell. You now possess the blessing of oneness and the pendant of bone. I have guided you. Now I request your help. I need to live in your skin, seize control of you. You will be unchanged and not feel a thing. What are you going to do? You cannot know, but I will pay you for your service. Agree to this. I only require your body for a few moments. Мое тело на несколько минут. Ладно, доверимся ему. The agreement is made. Это, конечно, все очень стрёмно. Но провидцы ВОСа, они как бы люди уважаемые. Ладно, они не люди уважаемые. Thank you. I guess I'll have to continue on not understanding any of this. It will remain a mystery until it no longer is. Then I will appear to you again. The blessing shows the door to the Dark Heart Chamber. The pendant unlocks it. To access the Dark Heart, see Merbek Gen in the Nightmare Lands. He is one of your kind. Собственно, единственный способ узнать, что именно он сделал, это довериться ему. Как бы сильно это все говно и не воняло. Vehicle paths are currently open for business. Так, перенесет нас куда-то сюда. Ага, темное сердце туда.
Вроде напрямик можно проехать. You owe me now. Так, победить силу темного сердца. Ладно, позачищаем немножко. Что только не сделаешь ради крополя опыта. Согрелись, твари. Этих можно пощелкать. Количество важнее, чем качество. Что-нибудь из стратегий? Стратегии тоже хорошая тема. Но это желательно заранее подумать. Хотя бы приблизительно, а что ты хочешь увидеть. По чужим. Ну да, там вышла такая тактическая стратегия. Вроде даже неплохая вышла. Я опять-таки пока что особо на нее не смотрел. Да вообще, если честно, я давненько уже очень холодно отношусь ко всем релизам. Но вышло и ладно. Потом гляну. И вечно это потом хрен знает, когда настает. Только когда мне напомнят. I'm ready to face death. It comes now. Обычный РТС. То есть не тактический, не экономический, не политический.
Что-то такого повспоминать. Эпоха империй. Кстати, да, надо бы снова установить вторую, да пройти. Ну, это я сам для себя там проходил. Мне всегда нравились эти компании, особенно компания завоевателей. StarCraft тоже вариант. Supreme Commander можешь какой-нибудь вспомнить, глянуть. Кто у нас там еще из классических стратегий? Противостояние. Тоже как вариант. Но оно ближе к тактическим, наверное. Причем была еще какая-то такая же примерно плюс-минус современность. Русские против Америки. Америка против русских. Wrath, come to me. I am your emperor. Император может вселяться в другие тела, как в марионетке. I will make Barris pay for every deceit. My exit is paramount. Salmacor's dark secrets here are of import, but they will wait. I must be released. Another time I will return for what I require. Tell me what must be done. I am released only when this body dies. An oversight I will not repeat. But for now, the entity Salmacor makes suicide impossible. I will lower my defenses and use my wrath to kill this body. I am yours to command. I am ready. Strike me down. Кстати, вот жалко, что StarCraft'а и подобных нету в Стиме. А потом Blizzard удивляются, а чё это у нас так плохо с деньгами было, что пришлось продаться Microsoft'ом. После слияния еще и с с Activision'ами. Вышли бы в Стиме, даже тот же StarCraft бы просто там выпустили. Первый, второй. Уже отбились бы по деньгам. Не, блядь, все гордые. Нужно развивать свои батлнеты с ориджинами, блядь, со всякими. Нахуй никому не нужными. Да, Бобби Котик, он имбецил, по-моему, просто. А, ты про покупку Activision Blizzard? Я тут очень интересную, знаешь, мнение услышал. Sony намеренно затягивает процесс. Дело в том, что
скажем так, чем дольше не закрывается эта сделка, во-первых, каждый раз Microsoftу приходится доплачивать, по сути, ну, за продление условий договора, за продление, как бы так сказать, ну, просто за дополнительное время. Плюс, чем дольше они тянут, тем больше им в случае отказа придется отката платить. Причем там опять-таки счет идет на миллиарды. Microsoft'ы соглашаются с каждым разом все на большее. Сперва они соглашались на 3 месяца, и это ни в коем случае не эксклюзив. Потом они соглашаются на год. Теперь они соглашаются на, что там, на 10 лет. Плюс точно не будет на Xbox никаких особых плюшек, преимущества перед компом и Сонькой. Sony уже, по-моему, чисто из азарта интересно, что еще Microsoft сможет предложить, потому что Microsoft и так на этом затягивании теряет страшные бабки. Тут даже дело не в том, что они могут, например, захотеть разорвать это соглашение. Они при разрыве уже прорву денег там заплатят. Уже заплатили. Еще заплатят. То есть Sony с каждым разом просто выбивает все лучшие цены. Все лучшие условия. The entity is vanquished. The life in this body is ebbing. You have done well, my wrath. Once I am released, the Hand will know all that has transpired. I cannot be trapped twice. They will continue to guide you in the effort to ruin Darth Barris's bid. You are my master in all things. Voss holds no further interest for you. Return to your ship. This body is expiring. What? Ну да, тоже верно. Так, идти к шлюзу своего корабля. Где я нахожусь? Туточки, да? Сюда переместимся. Зря я, скорее всего, доверился этому боссу проводников в последний момент. Надо было его нахрен послать. Ну да ладно, посмотрим. Хотя, знаешь, вот, платит за банкет всегда потребитель. Сейчас крупные издательства как раз из-за этой логики очень сильно просели по деньгам. Потому что потребитель не обязан платить за то, что они выпустят. Захочет — заплатит. Не захочет — не заплатит. Если цена будет слишком высокая, то есть, например, Call of Duty я ни одного не покупал.
принципе, я не скажу, что совсем говно ни о чем игры. Ну, неплохие шутаны на разок пройти. Может быть, через 5 лет вспомнить. Но на них всегда был конский ценник. Поэтому я ни одну не купил. Хотя большинство прошел. С честной рожей. Вот. И то же самое, например, если выйдет говно, народ просто массово вернет деньги. И поэтому, например, одно время 76-й Fallout, к примеру, не хотел никак выпускаться в Стиме, потому что поначалу это было такое говно, что они бы просрали всю репутацию, еще бы должны остались. Скажем так, я не против пиратства. Я против уёбков разработчиков, которые сделают говно, да еще и на понт берут. А че это ты? Там, нечестный какой. Не купил. I come to pay for what I took. Knowledge and a warning. The Dark Heart is Selmacor's prison. I exist to prevent his escape. Вот в чем суть. Through you, I know how to banish Selmacor forever. Sounds like a worthy cause. If Selmacor escapes, all existence is at risk. Voss demands payment. You helped. I grant you this secret. Be warned. One of your own plots to betray you. Tell me which one. The vision ends. You must be the interpreter. Voss bids you farewell. Один из моих компаньонов замышляет против меня. Вряд ли это лейтенант. Девчонка вполне может что-то замышлять. В конце концов, я придушил ее родителей. Вет. Поскольку я и не снял с нее ошейник. И она может замышлять. И маловой Квин. Конечно, умный малый. Но вполне возможно все еще в той или иной степени служит Барусу. Возможно. А может и мохнатый тоже, кстати. Хотя он, наверное, слишком простой и прямолинейный. В общем-то, он дикарь. Не, у меня иногда случается, но я все реже и реже покупаю что-то дорогое. В основном, пускай оно лежит там в списке желаемого 4 года. Ты знаешь, в этом плане есть, грубо говоря, две логики, два подхода, два мнения. Назовем это волки и медведи. То есть волку надо всегда все самое свежее мясо. Ни в коем случае ничего не такого, только свежак. Даже если он говной воняет, свежак, только свежак. А я скорее как медведь. Я подожду, пока оно подтухнет слегка. И будет понятно, заражено ли оно глистами, багами в скобочках, насколько это все исправимо, и стоит ли вообще на это смотреть. Ну и цена к тому времени уже будет нормальная, вместе с DLC-шками, так вообще заебись. С большинством игр это очень даже работает. Не, конечно же, есть и пираты, чистые пираты, но
Я считаю, это уже не совсем правильно, потому что, ну, разработчики корячились. Они, ну, заслужили свою денежку. Особенно это относится к инди-разработчикам. Они и денежку не сильно большую требуют. И реально сами на свои деньги корячились. Издательства, ну, издательства часто сами виноваты в том, что их игры плохо продаются. Не разработчик, который работает на издательство, а издательство, которое дебильные требования, например, выдвигали. Такое очень часто бывало. Люди за свои деньги еще сильнее корячатся. Там уже и кранчи постоянные, и все чаще даже на грани нервного срыва. Хотя, ну, всякое бывает. Бывает так, что игра крайне медленно делается маленькой командой в надежде, что хотя бы когда-нибудь выйдет. И берет, даже выстреливает. Ну вот опять-таки тот же Кенши. Его вообще, я считаю, один человек делал на протяжении официально, конечно, лет 6. По-моему, я даже чуть раньше натыкался на этот ранний билд. Что-то там запустил. Чуть-чуть поиграл. Понял, что пока рано запускать. И до поры до времени хрен забил. Вспомнил только, когда она хайпанула. The voice of the Emperor has been freed. Yes. We are again aware of the voice. Preparations are being made to secure a new host, but the rituals take time. You have done well, Roth. The Emperor is pleased. But time never pauses. Events are progressing faster. With the help of Armageddon Battalion, Darth Vowron has gained a foothold in the battle for Corellia. Everything now hinges on Vowron's survival. Barriss needs him dead to be named the voice of the Emperor. Send me to Corellia. I'll stop any attempt on Vowron's life. The Wrath anticipates the hand. Barriss has marked Darth Vowron for death. Assassins have been sent. Their missions must end in failure. We will learn more and brief you when you arrive on Corellia. My lord, I'm afraid we cannot go to Corellia at this time. The Empire has enacted a martial law blockade of the entire system. Tell me the details so we can figure out a way to overcome this. The Imperial fleet has been equipped with special transponder signal emitters. Any ship without this emitter sticks out like a sore thumb. I've never heard about such an initiative. I've been monitoring Barriss's communications, Lieutenant. He only implemented the order recently. Probably Вот to keep us away from предатель. Corellia. Without a signal emitter with Corellia space clearance, we will be noticed the minute we enter the system. Он нас сейчас заманит в But I ловушку. believe I have a solution. It shouldn't be too difficult to secure an emitter. As always, you have great clarity of mind, my lord. I intercepted a transmission granting Corellia clearance to a Class A starship not far from here. Lucky us. Quite. We can board the vessel and take their signal emitter. They won't part with it easily. We'll have to go in there guns blazing. A lot of fellow Imperials are going to die. I see no problem here. It will be tough going. The crew of this ship is seasoned. I know the schematics of Class A starships by heart. I could accompany you on board and lead you directly to the transponder station. Just a suggestion, but it would help expedite things. По-любому он предатель. По-любому это засада. Чё там за корабль? А, ну обычно этот крейсер.
Дроиды какие-то. Дроиды. Ведроиды. Тут что за помещение такое? Ну, чисто арена для битвы с боссом. Стопудово засада. Ага. Ну, это очевидно, чтобы новые подкрепления не пришли. My lord, I could not leave you to this fate without showing the respect of being here to witness it. Not quite sure what you mean, but I'm happy to have you on my missions. I'm not joining your mission here, my lord. I'm thwarting it. It pains me, but this entire scenario is a ruse. There's no martial law and no special signal emitter. Barris is my true master. He had me lure you here to have you killed. It figures. You can't trust anyone anymore. Since your schism with Barris, I've wrestled with my conscience. And I've watched you destroy countless loyal Imperials while sparing many enemies. I'm convinced you do not have the Empire's best wishes at heart. At least I know Darth Barris is trying to win this war. This kind of intrigue makes my spine tingle. I'd love to kill a traitor. Jacer, you have no idea how long I've held my breath, hoping you wouldn't use your power on me. Barris specifically expressed that I should extend his welcoming hand to you. Join us. Are you kidding me? I may sense nothing but confidence in you, but... Your powers will be a great benefit when Barris has turned you to him, Jacer. For now, I can't have you disrupting my calculations. Угу. Надо было брать кого-то другого, по всей видимости. Barris and I have been planning this for some time. You'll have to face this fight alone, my lord. You know who I'm working for now, Captain. If you stand with Barris, you stand against the Emperor himself. The Emperor is an absentee landlord. Barris is doing what any real patriot would do. After all this time observing you in battle, I have exhaustively noted your strengths and weaknesses. These war droids have been programmed specifically to combat you. I calculate a near 0% chance of their failure. Your confidence in the odds is your biggest weakness. If anything, I'm underestimating my droid's chances. You'll find they are virtually immune to you. I'm sorry it's come to this, my lord. You're not dead. Угу. Понятно, они отталкивают. Ладно, есть на самом деле один хитрый вариант, который, причем, похоже, еще и не потребуется, потому что враги довольно слабые. Под этим подпишусь. Поэтому я предпочитаю, например, работать только со Steam. Ну, это одна из причин. Потому что в Steam у тебя есть 2 недели и, по сути, 2 часа
2 часа чистого геймплея, 2 недели, ну, просто времени. Чтобы оценить продукт, если он в техническом плане, ну, полный шлак, лучше его нахуй манибэкнуть. Steam без проблем возвращает деньги. Понятное дело, он может усомниться в твоих намерениях, если ты постоянно возвращаешь деньги. Но, в принципе, это вариант. Поэтому одно время и пытались всякие там Bethesda с Ubisoft'ами бойкотировать Steam, развивать свои площадки. Но в итоге ни хрена не продали на своих площадках. Steam все еще самая оптимальная платформа. What went wrong? I calculated precisely. You should be dead. This proves you are inept. I'm better off without someone who makes such a mistake. Perhaps you're right. I have betrayed you. Conspired with your most hated enemy. I don't expect your mercy. Ты будешь жить едва. It's useless to defy me. I will keep you alive, and we will see if you earn my trust again. My lord, This is unexpected. Darth Barris would never forgive such a failure. If you will permit me to stay in your charge, my dedication to you will never come into question again. I will not hesitate to destroy you the next time. There will be no next time. I swear. This interruption has delayed you enough. I'm eager to return to the ship and put this behind us. The ship is through there. Prepare for departure. I'll join you shortly. Of course, my lord. One thing, my lord. Do you plan on telling the others what happened? When it's appropriate, I will inform them. I appreciate it, my lord. I will see you back at the ship. В ходе основных сюжеток нельзя убить ни одного из компаньонов, избавиться, отказаться, в любом случае себя навелят и оставят. А вот в ходе дополнения рыцарей Павшей Империи и рыцарей Вечного Трона, там уже местами можно будет узаконить такое решение. Так, если что-нибудь... Ладно. Надо, короче, переговорить со всеми компаньонами. Это, в теории, мне пару леваков, наверное, поднимет. You wish to speak? Yes, my lord. I wanted to update you on the condition of your ship. It has responded extremely well to my optimizations. I'm pleased to report that we are operating at peak efficiency. I will accept no less, Captain. Of course, my lord. There will be no slippage. Let's not waste any more time. As you decree. Permission to speak freely, my lord.
Go ahead, Captain. There's a reason I was languishing on Balmora before you arrived. A decade ago, I served under Moff Broysk at the Battle of Druckenwell. Moff Broysk made a critical oversight that brought the fleet to the brink of complete defeat. I ignored his order and turned the tide to victory. I take it the Moff took exception to that. Your intuition is flawless, my lord. Broysk took credit for the reversal, which is fine. But then he court-martialed me. Darth Barris assigned me to Balmora, or my career would have been over. Moff Broysk has blocked every transfer and promotion I've been up for since. Ну да, это тоже можно назвать фирменным почерком BioWare'ов, когда зачастую приходится лично решать личные проблемы всех спутников, чтобы они потом не мешались под ногами. I have no tolerance for fools like this Moff. I could say more about him, my lord, but my point is made. I serve you now, I have no regrets. I'll return to my duties. My lord, I have been working on something in my spare time. You may be interested. Your duties should keep you eternally busy. My responsibilities to you are always handled first. Years ago, I was zeroing in on a notorious SIS agent called Voloran, when Moff Broysk recalled me to the Battle of Druckenwell. I had the spy cornered. I briefed Broysk so that he could send someone else to take Voloran out. He ignored the opportunity. This sounds like a personal vendetta. I'll admit, knowing how close I was to ending his career made languishing on Balmora all the more frustrating. But I take this on only for the good of the Empire. This spy has caused immeasurable losses. I know Voloran's signature, and by tracking his accomplishments, I've picked up his scent. It is imperative that you track him down. Very good, my lord. I'll keep you abreast of my progress. Он сам справится. My lord, my efforts to locate SIS agent Voloran have finally paid off. There is a small window of opportunity to confront him. I can handle the matter personally. Permission to intercept and bring him down. There's no time to waste. He must finally be stopped. I appreciate your decisiveness, my lord. The Empire will finally be served. I'll return shortly. My lord, I'm back from my mission. I'm pleased to report Agent Voloran's decade of espionage has been brought to an end. It is a great day for the Empire. Tell me you took great joy in ending the spy's life. When he realized he was exposed, Voloran surrendered to me. I took him into custody. Thank you for allowing me to pursue this, my lord. I value your constant professionalism and expertise, Quinn. Thank you, my lord. Is there anything you require at this time? My enemy's defeated. We're working on that, my lord. Да, есть такая проблема у некоторых игр. Причем одно время даже это нормой было. Сделать первые несколько часов отличными, а дальше просто хуй покласть и на качество, и на сюжет, на все. Тут ничего не поделаешь. Можно разве что обосрать репутацию этой игре во всех возможных невозможных комментариях, развернуто почему
Вот так вот комментарий за комментарием, благо что у Стима вполне себе рабочая система этих вот комментариев и рейтинга. Может, разработчик обратит внимание, может, исправит. Может, нихуя он не исправит, как часто бывает, блин. My lord, I'd appreciate it if you could speak with Vet. Ask her not to disturb me when I'm working. Just tune her out, Captain. That's like trying to ignore an inflamed rash. The chatter is non-stop. When I was tracking down Agent Volderen, she must have overheard me refer to Moff Broysk, and now she persistently pesters me about him. She keeps slipping his name nonsensically into conversations just to annoy me. Says she won't stop until I tell her why I hate the man. She wants to get to know you, Quinn. It wouldn't kill you to make friends. With her? My lord, please. It's neither appropriate nor in the Empire's interest to discuss the matter with non-military personnel. Besides, knowing her, the details of Broysk's collapse at Druckenwell and his and my subsequent conflict would only give her more fodder. You have my permission to handle her severely if you have to, Quinn. I understand. It is my responsibility. I will discipline her until she desists, my lord. Трещотка-то при нас сдерживается. А Квина, она, похоже, заебала. My lord, I seek advice. As a military man, above all else, I value discipline, the chain of command, and uncompromising dedication to serving the Empire's interests. But there's a built-in dilemma. When my instincts tell me that a superior is jeopardizing the Empire, it makes my path less clear. Do you have a problem with my leadership, Quinn? No, my lord, you mistake me. My concern is about the legacy of my former commander. I stood by as Moff Broysk's random whims compromised countless missions. It is a mistake I refuse to repeat. Defying him ruined my career, but I should have done it sooner. No matter the consequences. If anyone caused me half as much trouble, I'd dedicate my life to bringing him down. I have no aspirations for personal glory, just glory for the Empire. And now for you. Your service to me should consume you. Every waking moment, my lord. I won't take up any more of your time. Прикольный баг. Теперь ты постоянно под мухой там ходишь. И чё, даже не сейфлоады, ничего не помогает? А там есть что-нибудь на вроде возможности поспать, там, с целью хильнуться или время промотать? My lord, I'm receiving reports of a failed military incursion. It seems one of our special ops battalions was following shaky intel and walked into an ambush. We're the only ship in the sector that can relay their distress calls to High Command. Permission to transmit their coordinates for extraction. Do it, immediately. Yes, my lord. Hopefully the consequences of this blunder can be lessened. Тогда, кажется, я понимаю. То есть, смотри, когда у тебя в System Shock была проблема с системой взлома, когда в конце дверь была все-таки открыта, и через некоторое время у тебя просто этот вылет. Это был явно не сработавший скрипт. Либо сработавший, но неправильно. С вискарем получается у тебя примерно такая же история, что скрипт на снятие эффекта не срабатывает. То есть у System Shock сейчас проблема большая с несрабатыванием скриптов. Конечно, есть вероятность, что они это поправят
То есть, ну, писануть бы им в техподдержку, что там-то да там-то, судя по всему, у вас не срабатывают скрипты. Но если у тебя, скажем, пиратка, то даже писать бесполезно. Есть большая вероятность, что это проблема пиратки. My lord, I've been tracking a series of broken Imperial signals on an encrypted channel. Tremendous interference. I've identified the source, Major Ovech, commander of Moff Broisk's elite infiltrator unit. But that's all. Так бесполезно писать. А вот хрен его знает. Strange, that name continues to pop up. Yes, Moff Broisk oversees a large proportion of Imperial forces. I served with Major Ovech under Moff Broisk. The man is an unmatched officer. Moff Broisk's command ship does not respond when hailed. My gut says there's trouble. Permission to investigate further. I know you wouldn't waste time with anything that wasn't important. Thank you, my lord. Демонстративное покидание рынка. Понимаешь, у многих компаний оно, как бы так сказать, демонстративно хлопнув дверью, но на деле и техподдержка работает, и русский язык для будущих проектов задуман. То есть, например, Sony. Они ушли, громко хлопнув дверью. Но новые игры, конечно, купить целая проблема, но через жопу оно покупается. Другой вопрос. Например, тот же новый Человек-паук, он внезапно не просто с субтитрами русскими, он с русской озвучкой будет. Так что ушли, да не совсем. Дверью хлопнули, да что-то она до сих пор чуть-чуть приоткрыта. И скачивание уже купленных игр. В общем-то, не запрещено, все еще доступно. Также, я так думаю, если купить ключик к игре, его можно будет спокойно ввести, и она будет доступна для скачивания, все дела. То есть, тут все не так однозначно. Плюс, опять-таки, даже среди тех, кто ушел и делают игры, они делают с русскими субтитрами, большинство, не все. Не всегда эти субтитры упомянуты, например, на странице в Steam. Они могут быть не указаны, но присутствовать. То есть тоже такой момент. Большинство компаний, я так понимаю, просто заставили присоединиться к санкциям. И они эти санкции по тихой грусти аккуратненько обходят, просто чтобы не срать самим себе в тарелку. My lord, I was able to clear the channel and get to the bottom of Major Ovech's relays. He's in a state of emergency. Patching him through now. My lord, your captain there is 1 in a million. I've given up hope anyone out there would hear my distress calls. I don't know what this is about. Well, let me tell you the horror story. Moff Broisk dispatched me and my officers to a secret weapons warehouse on Cato Nemoidia. Trouble is, it ain't a secret no more. We're holed up, surrounded by Republic forces. Trying to get Broisk to send the rest of my unit, but he's gone radio silent. It's worse than that, my lord. The Major's ship has been commandeered by Broisk's personal commandos and ordered to stay put. That tears it. Seen it 100 times with Broisk. Better to cut bait and let good soldiers die than admit a mistake. Sounds more like Broisk wants you dead, Major. Any idea why? Same reason he demoted and exiled your captain, I'm guessing. I'm his only officer who's not shy about my opinion. Enemy was pausing between breaths, gearing up to charge again. Looks like the end of the line for me, but I'm not going out without a fight. Ovech out. My lord,
Major Ovich would be a terrible loss. I served on his ship, know it like the back of my hand. I can infiltrate and try to restore command to his men. Then they would be free to join the fight. Why are you still standing here? Go! Yes, my lord. My lord, returning from action. Pleased to report, Major Ovich and most of his officers have been saved. I was able to infiltrate Ovich's starship and seize control of the operating systems. I identified where his men were being held, freed them, and locked Moff Broisk's occupying force on the bridge. Ovich's men promptly rescued him. The Moff must be pitching a fit. How does it feel to thwart your nemesis? My lord, I merely ensured that a great asset of the Empire wasn't squandered. Nothing more. Thank you for the opportunity. I'll return to my duties. Я понял твою точку зрения в данном вопросе. Я бы, наверное, ее чуть-чуть подкорректировал. Во-первых, пускай исправляют, как бы то ни было. То есть, ну... Часть-то игры тебе все-таки понравилась. Может, и остальную допилят, чтобы оно было играбельно. Просто игра только вышла. Я обычно стараюсь не трогать такие только что вышедшие продукты, потому что они, как правило, сырые, как блять, вода. И чем громче выход, тем обычно сырее. Индюшатина, блин, более законченная обычно выходит. Ты все еще можешь обосрать им малину в комментариях, что так и так, проблемы такие, 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 такие. Отдельный вопрос, конечно же, соотношение качества и цены. Сейчас оно, судя по всему, не соответствует немножко. My lord, I am applying to receive the trials for the rank of captain, 2nd grade. I formally submit a request for your recommendation. It would be an honor. I will sing your praises, Captain. You honor me, my lord. My lord, I've just been informed that I have passed the trials for captain. 2nd grade. I'm happy for you, Quinn. Thank you, my lord. I don't seek acknowledgement. It requires your approval to go into effect. Consider it done. Very good, my lord. My lord, I've been dealing with a situation that's getting out of hand. Moff Broisk contacted the ship and was incensed to find me at the helm. He's been sending recorded messages that are progressively more nonsensical. He's always been scattered and aggressive, but now he seems completely unhinged. The next time he comes calling, I will speak with the man. I would appreciate that, my lord. Tens of thousands of soldiers and some of our most critical campaigns are at the mercy of his commands. The man is a liability. I find myself agreeing with you. My lord, Moff Broisk's holotransmissions have increased. They are beginning to disrupt operations. He's nearly incoherent. I can only assume some sort of dementia has set in. I have him on holo right now. I believe it's going to take your personal touch to assuage the situation. Patch him through. Here he is, my lord. Through the coop! Your new cage will be smaller and tighter. Coffin size, urn size, in a locket, or wear around my neck. He's unlikely to stop, my lord.
He didn't even know he was on hold. Draken will prove my point. My glory is mine. Mine! You're nobody! The man has lost all sense. As I said. Where's my blaster? I'll shoot your face! Personally! And again! Drakenwell won't save you. I could blow Balmorra away! I'll blow Balmorra away this time! Wait. What? Gone? Where do you... There's a Sith on this. Why did you transfer me, Rajnik? I'll ship you off to Balmorra too. Rojnik is his communications officer. This is how it's been. Rajnik, am I through? I'm through? Yes or no? I don't see. Is this broken? All I see is a Sith. Roysk, calm yourself. How dare you? Wait! You! It was you who liberated the Admiral. Have you lost your mind? He calls me Admiral Malcontent. He seems to think that's my actual rank and name. Don't you know he's the one who lost the Battle of Talay? Broisk's earliest command. Before I was born. It was his blunder that allowed the escaped Jedi targets to flee Taris before the bombardment. Ancient history. Broisk wasn't even born. He sabotaged the Glory Space Station, for crying out loud. I have no idea what that is. I hear him. I'm talking. His insubordination is lethal, paralyzing. It threatens the Empire, and you do nothing. You need to be muzzled, madman. Locked away before you do serious damage. You will not defy me. Fight his disease, Sith. Save yourself and deliver him to me for execution. Now! Are you listening? I do not accommodate lunatics. Then I accuse you alongside him. Rajnik, cut transmission. I said cut it, now! With Broisk in command, the Empire is in critical danger. I must implore High Command to do something about him. That's sound thinking, Quinn. I'll update you when I can. Ну, смотри, данная логика, по сути, применима только к молоку. Все-таки программный продукт — это ни хрена не однородная вещь. Там целая куча компонентов, которые чисто ни в теории, ни на практике не могут перемешиваться. Хотя, конечно, могут задевать друг за друга. Это скорее проще представить как, ну, не знаю, некий шестереночный механизм, где какие-то шестеренки могут быть сломаны, а другие биться друг об друга при перекосах. Captain, do you have news? How have your efforts with Imperial High Command gone? Not well, my lord. I've gone as high up the chain as I can. No one will confront Moff Broisk. He's too powerful and entrenched. He will serve until he's killed, or willingly steps down. And he will never willingly step down. It seems clear. I must deal with Broisk myself. Once and for all. This is no different than any other problem. A Sith doesn't care if he's a Moff. Why not kill a Moff? This is your calling, Quinn. Get to it. I am ready, my lord. My lord, I've returned. I found Moff Broisk on a pleasure barge. He was on R&R while countless battles are raging. Despicable. I abducted him and brought him here to present to you. Stop! Traitor! You, Sith! I commandeer your ship! Your crew! I commandeer you! Mine, now! Such a shame. He's completely lost his mind. You are my men now! I command you all! Kill! Kill yourselves! I have spoken! My lord, I've resisted all along, but this is personal. Permission to execute the Moff.
Лучше я это сделаю. You're not a ruthless killer, Quinn. Don't start now. Allow me. No! Sith, no! Admiral, I exonerate you. Now kill the Sith! I am your commanding officer! Not anymore. No! Scabs! All scabs! The body has been disposed of, my lord. No more of Moff Broisk's men will have to endure his whims and incompetence. Thank you for seeing this through. The Empire is better for it. My sentiment exactly. Просто избавились от одного некомпетентного старпера на ответственном посту. I'm fielding reports from across Imperial forces. Among the men, there's universal relief that Moff Broisk is no more. The rest of the Empire was passive. It sickens me. I was guilty of that for a long time. I feel no conflict over my actions. Broisk was a blight on the Empire. You were guiding me to a new paradigm, my lord. One a bit more improvisational. I believe it will only make me a better officer. The jury's out. I'll let you know what I think someday. I await your judgment. Ушли деда на пенсию. Да, примерно так. Let your revenge against the Tals fuel your anger. Obey me, and you'll kill thousands by my side. What's on your mind, Brunmark? The thrill of choking off that first life. I'll never forget it. It was your destiny. Without them, you wouldn't serve me now. The Tals lap up the Republic's promises of peace. Soon your kind will be their obedient pawns. We won't stop until the Republic is decimated. Так, этот сказал все, что хотел. Что-то я не уверен, что мне хватит до 47-го левела. Так, с этой потом поговорим, потому что с ней вполне вероятно будут выездные задания. My lord, drop my things in the crew bunks. Good ship. Quinn's already briefed me. I'm handling demolitions and heavy firepower support. Didn't know the captain ran things round here. I'd rather take my orders direct.
Quinn handles the details, but you answer to me. Fine with me. Just keep Captain Protocol off my back. Moff Herden was all about regulations too. War Trust did a lot more damage than they should have. Herden didn't think a soldier could strategize. Proved him wrong. Да, по сути, командировки. Herden was a fool to ignore your natural talents. Doesn't matter much now. I'm here, and Herden's stuck on Taris. Give me the freedom he didn't, and you'll see results. There are many soldiers willing to take your place. Then they can pry it from my cold, dead hands. Every friend I come to brag about this post has already heard of you. Never served under a Sith Lord before. Not sure how promotion works. Heard a few tales, though. It's kill or be killed. You can always be replaced. Might have been easy to get this far. Might have been a war. Either way, good story. Picture the worst, and then double it. Bet you've had to keep your eyes open the whole way. Not so different from the military. Cross the wrong people, and they assign you to some graveyard swamp like Taris. That post was a dead end. Got out by threatening to blab about Moff Herden's Rhodian mistress. Он ушел, пригрозив проболтаться о родианской любовнице Моффа Хедрина. Родианцы. Это часом не те, которые больше мух напоминают, с маленьким ртом, ушами, трубочками. Фу, блин, любовница из этих. You discovered Moff Herden's weakness and exploited it. To get here, best career move I've made yet. No, I've said this before, but I kept my mouth shut for a while now. Time to speak up. Quinn betrayed us once. Long as he's alive, he could do it again. Puts the whole crew at risk. Любовь зла. Я скорее поверю, что там просто больше некого было ебать. Но даже в таком случае, фу. Не знаю, блядь. Это одна из тех рас, которые мне внешне вообще не нравятся. I rely on you to inform me of anything suspicious. Good. Quinn won't go to the Thresher without me knowing. Wrong crew can make or break a mission. In Black Ops, everyone knows their job and does it. No room for screw-ups. We were the go-to squad. Assassination of Moff Tarek. The massacre of Haroon Kal. Operation Force Crush. All us. The rest of your team must fight like you. Good team. Hitting the right targets. We were gearing up for some serious assaults before we were shut down. Like the Bastion. Huge Republic military complex on Corellia. They say it can't be taken. We would have done it. The Empire will reach the Bastion eventually. Need clearance first, and the rest of the team to pull it off. Should get back to work. Been your ear about this long enough. My lord, glad we have a moment. Something we need to discuss. Got a message from General Racton. You might have heard of him. Most decorated commander in the Empire. Seems the Empire set their sights on Corellia. They want Black Ops leading the charge. Me and the old team. I've seen your work. Your skills are impressive. Put the team together. Then you'll see some fireworks. Corellia's the real deal. Core world, one of the Republic's founders. Gonna take more than the latest batch of recruits to claim it. Black Ops soldiers use their brains. General asked for strategy. Told him we could take the planet with one target. The Bastion. Surely there are other, more important targets. The Bastion's the center of operations for the entire Republic military. We'd be cutting their legs out from under them.
The Republic's plans fall apart. Morale disappears. By the time they get their Canucks in a row, Corellia will be ours. Conquering the Bastion may give us more than Corellia. Sure. A place in history. Black Ops' place in history. My team can handle the preparations. General Racton will give us the order. All I need is your leave. Inform the General that you have my blessing. Yes, my lord. Thank you, my lord. First step's tracking down the old team. Could be at the four corners of the galaxy by now. It'll take some time. Let you know who I find later. Got a few leads on the old Black Ops team. Republic won't let the Bastion go easy. It'll take all of us to claim it. Best to start with Lieutenant Tenido. Weapons man. Could turn a hyperdrive into a gun turret if he wanted. Lets it all go to his head, of course. Can't open his mouth except to brag about Black Ops and our wins. I assume he has the talent to back up his talk. Tenido's a genius. The Bastion will only make him worse. Took a while to track Tenido down, but he's stationed on Hoth. Finally got a clear comm signal today. You're welcome to listen in. After a few months defrosting blasters, Tenido's probably in rare form. And then he had me forcibly removed from the armory. Over a few flash grenades. Weapons master indeed. And after you calibrated all the assault rifles for him too. Shame about those cadets though. Yes, that was unfortunate. But how was I to know those rifles were for training? They really should use slaves. Anyhow, that's how I ended up on Hoth. Scraping ice from blaster barrels and reheating ammunition. Pathetic. Он перестарался и проапгрейдил тренировочное оружие до прокачанного боевого. Видимо, половина, или даже больше, не вернулась с тренировок. A man of your talents should be on Drummond Cass. Oh, if only. The Citadel would be a welcome sight after all this snow and ice. Maybe you should start tinkering again. Get that weapon you built for the Bastion out of storage. You know very well that weapon's finished. It's waiting for the assault that will never happen. You may have to find another genius, Pierce. You're serious? It's not that I doubted the Empire. It's just been so long. We've got clearance from General Racton. The Bastion's ours for the taking. Then it's fallen into place. The Bastion, after all these years. I'll get back to base and start making arrangements. When I have the weapon, I'll contact you. Tenido doesn't like to waste time. He'll have that weapon quick as a Minox wings. Just in time, too. Let the man idle any longer, and he might do some real damage. You have your weapons, man. What's next? Tenido's weapons will help, but we'll need more than firepower for this one. Assault this big takes reinforcements, too. Get back to you about those. Plans for the Bastion assault are coming along. Tenido's got the weapons ready, but having the right ordnance is just the start. Gotta worry about numbers, too. That's Laurent's job. Captain Laurent now. Connections got to a good post on Balmorra. Bend the rules a lot in Black Ops. Laurent could always smooth things out. Pretty face, way with words. People like her. I imagine Tenido doesn't make many friends. Laurent's got certain assets, Tenido doesn't. Laurent's a favorite of Moff Galvan. Close to retirement now, but he could give us an army if he had the mind. Asked Laurent about her chances. Seemed to think she could convince the old man. With the right favors. If Moff Galvan refuses, I'll tell him to reconsider. Don't think you'd like his terms. Laurent spent an evening with Moff Galvan as a lieutenant. By morning, she was a captain. Now it's got her putting on airs. Actually ordered me to comm her. Better get to it, eh? There has to be another way. Moff Galvan has resources, but what he's asking is impossible.
The favors I would have to give him now, it would be above and beyond the call of duty. Never stopped you before, Captain. The old man's depraved, and the years have not been kind to him. This kind of coercion is beneath an Imperial officer. A youthful mistake, my lord. One I would rather not repeat. You're lucky Moff Galvin's even interested. Here he's more into Twi'leks these days. You were Black Ops once, before that commission went to your head. Remember? We do what's necessary to get the job done. Some of us more than others. I'll calm Moff Galvin. Reinforcements will be ready when the time comes. Wouldn't want to be Laurent right now. You should have spared her from these favors. It's for the Bastion. No time to lose your nerve. Security's our last problem. The Bastion will have plenty of systems. Black Ops had a man for that too. Let you know when I find him. Almost ready for the Bastion now. Security's the last wrinkle. Takes a good tech to deal with Republic systems. As is Sergeant Arlos. Rookie, always trying to prove himself. Near ruined him when Black Ops shut down. Took to drowning his sorrows in the nearest cantina. Sobered up quick when I told him about the Bastion. The sergeant wasn't assigned to Black Ops by accident. Lawrence find. Caught him hacking into his own service record. Arlos could barely aim a blaster when he joined Black Ops. We gave him strength to go with his smarts. Made sergeant after our last assault. Could be up for a commission if things go smooth at the Bastion. Your victory will depend on his performance. The Bastion's got some serious security. Alarms, cameras, turrets, the works. Anyone could get us around them, it's our loss. Heard from the kid a few days ago. Said he had some intel ready. Sounded more jittery than ever. We'll find out why. But I can't account for cheap Republic shortcuts. Who uses a closed-circuit system? In the Bastion, no less. Heard better excuses for my assault rifle. Did you even get their schematics? No, yes, partly. I have the ground floor layout. That should get you all the way to Central Command. And what surprises will we find there? That's supposed to be your job, Arlos. To come so close and stumble at the finish. I'm starting to think we were shut down for a reason, and the reason was you. There's something else I could try. It's risky, but I'd get full control of their systems. The Bastion will be ours before we even step inside. Just give me another chance. Hope so. You screw this up, and I'll personally take it out of your hide. Now get back to work. Интересные у них отношения в отряде были. With full control, Republic won't have a chance. Kid did all right. Never tell him that, of course. Might make him sloppy. Got to keep him on his toes. No officer in the Empire would accept his failure. No Sith Lord either. Might be Arlos's head if he doesn't learn. Prep work's finished. The team's ready. Soon as General Racton gives the order, we strike. Just hope it's soon. Can't wait to see those Republic flags burn. Got a secure message from General Racton. You'll want to hear this. My lord, I received Lieutenant Pierce's comm. I've reinstated Black Ops and excused the team from their prior assignments. If all the preparations have been made, you have Imperial clearance for your assault on the Bastion. Had a feeling this was it. Hard to believe we're finally making our move. Play the rest. I want Racton's full briefing. Due to the massive Republic presence at the Bastion, we've made special arrangements to get Pierce's team within range. You'll infiltrate a shuttle of Republic reinforcements headed for the area. We've already procured the necessary disguises. Surprise is essential. Therefore, I must ask that you remain behind, my lord. Your presence would expose our plans. I've got more pressing matters to attend to. You've got your mission, and Black Ops has ours. Finally. You made this assault possible, my lord. The credit is yours. Should Pierce and his team succeed.
The Empire is trusting Black Ops with our victory. I hope it is not misplaced. General Racton out. The team has their instructions. Have to leave now if I'm going to make the rendezvous. When the Bastion falls, the Republic will know our power. So will the Empire. Just how I like it. Gates open, security's down, and the CO is dead. The Bastion belongs to the Empire. Welcome to Black Ops victory, my lord. Long odds, big prize, no survivors. Black Ops training has its merits. I'll see that you're all rewarded. Look forward to that. The Bastion was no routine assault. Hit a few snags. Tenido's weapons lost power. Couple of Laurent's men died. Arlos tripped a system hacking in. Took a bit of damage myself. Going to take some time to heal. Let you know when I'm up for a full debrief. Так. Ладно, на этого болт забиваем. Сюжетка нашей твилечки. Малявки, трещотки. Опыта она мне достаточно не даст. Я могу вкратце по памяти рассказать, что у нее за сюжетка. Но, если честно, не хочу сейчас просто на нее время тратить, потому что что-то уже надо бы заканчивать, а у нас еще целая планета. Если вкратце, она, скажем так, разыскивает артефакты расы Твилек. То есть, по сути, можно сказать, она археолог, историк. И всячески старается помогать своей расе. И в основном на этом и будет завязана ее сюжеточка. Да, лучше сейчас... Да, так, перед Карелией я бы на флот заглянул. Палку-ковырялку свою складную прокачаю. Так, секунду, шматье у меня на какой уровень? На 40-й. Окей. Потому что следующий, по-моему, то ли на 50-й, то ли вообще на 52-й. В принципе, если там, конечно, последним противником, с последним боссом не будет какой-нибудь откровенной засады. Кстати, а что это я без компаньона? В общем, если не будет какой-нибудь конкретнейшей засады, мы, в принципе, справимся. Хотя поипстись, вероятно, все равно придется. Учитывая, какой замороченный был последний босс в сюжетке консула. Так. Мне нужно снаряжение. Снаряжение на 46 уровень. Шестой. Сорок второй, 48-й. Ясно. Мимо. Так. Во. Значит, полетели к Карелии.
А, тут еще Джесса и Уилсом можно немножко пообщаться. Тоже немножко опыта даст. What is on your mind, apprentice? So much. I've only touched the dark side, and already I feel as though the galaxy is unfurling before me. There's so much to take in. And I'll admit, I'm a little uncertain about what it means to be Sith. You must learn how things run around here, and how best to serve me. Tell me, what do you think your role as my apprentice is about? What do you suppose our relationship is? You are my master in all things. I do as you say, no matter what. My life belongs to you. As you prove yourself, you will be given greater latitude, provided my will is ultimately served. I spit on the Jedi way. The further I went with Nomen Karr, the more restricted I felt. All my life, I've felt kept and confined. Always wanting to watch what I say, treating emotion as the enemy. The dark side is my freedom. I'm going to express everything. We believe that letting our emotions flow makes us stronger and unlocks our potential. As you speak, I am swelling with pride and hope. Please, may I ask you something? What do you want to know? It's about the Twi'lek, Vat. Can she be trusted? She seems rather soft. It takes no special powers to see that. Oh. Then you are already aware of her leanings? I'm sure you have it under control then. I meant no disrespect. I see I have much to absorb. I'm humbled by your attention. Thank you. We can continue this discussion another time. Of course, my master. Master, your indulgence, please? We haven't spoken for some time. Are you upset with me? I'm not hard to find. If you want to talk, speak up. Tell me anything. Can I tell you it angers me to be ignored? The nobles on Alderaan treated me like I wasn't there. First because I was just a servant, then because they knew I could see through their pomp and distortions. I wanted to expose it all, bring their political nonsense to a halt. The system thrives, even relies, on manipulation and bluffing. I was an idealist. I thought if you nixed the lying and the cheating, so much more could get done. Deep down, I hated my life, but I swallowed those feelings. No wonder Nomen Karr came calling for you. The Jedi turned suppression into an art form. It's pathetic. You saved me from an utterly terrible existence. I'll never stop thanking you. Master, remember the last Imperial port we were docked at? Because I don't. I think I partied a little too hard there. I vaguely recall an Imperial soldier. I think he and I, got to know each other? Either that or I might have killed him. Or both, maybe. It's fuzzy. I see you're enjoying yourself. The way I see it, I work hard, so I should play hard. But don't get me wrong, I'm not really interested in nameless, faceless, possibly lifeless grunts. I reserve my interest for much more accomplished men. You're staring at one right now. Now look, you've gone and made me blush. You'll see, I'm a quick learner. I won't be so clumsy next time. Until then. Да, это еще, по сути, старое творение BioWare'ов. До того, как их заставили везде вставать пидорасов. Здесь можно романсить члена экипажа, но только противоположного пола. Тогда они еще были натуралами. Thank you for granting me this audience, Master. I'll only take a moment. I have nightmares. I'm wearing the plain robe of the Jedi. When I wake up, I giggle like a small girl. I'd like to see that. In your presence, that giggle would be a full-bodied laugh. I've come to realize that my appreciation of you puts me at odds with the precept of the Sith way. It is expected that an apprentice will eventually seek to overthrow her master,
You'll never have to worry about that. I'm glad to hear it. That's all. Thank you for this time, Master. Master, I'm plagued. You, of all people, should know not to keep things suppressed, Jacer. My mistake, Master. I won't make it again. It's becoming clear that the dark side is as flawed and undependable as everything else. Using my power to reach out into the galaxy, I'm becoming aware of false Sith. Lords who are secretly leaning toward the light. That's a very serious accusation, Jacer. Do you think you have to tell me that? If I sense doubt in you, I'm going to lose it. Your emotions are so raw. It's thrilling to witness. Well, happy to entertain you, Master. It will take time for me to pinpoint who and where they are, but believe me, I will find them. I'm glad this concerns you as much as it does me. Master, I know I've been moody lately, preoccupied about the false Sith I seek. I want you to know my confidence in the Empire is shaky, but my commitment to the dark side is strong. I'm reveling in the power of my new emotions. I'm all ears. Tell me about these new emotions. You name it, I feel it. Hatred, elation, fury, lust. I haven't properly thanked you for this amazing gift. I don't want you to think I take you for granted. You should know that I can be, well, anything that you wish me to be. I'm going to need you to be a little more explicit. Maybe this will be explicit enough. I like that side of you. I look forward to getting to know you better. We've only scratched the surface. If the Jedi only knew what they were missing. You have something to tell me. I'm just informing you that I will be disembarking for a short while. I've finally tracked down the false Sith I'm sensing. It's time for me to bathe in their impure blood. Sever a few limbs for me, will you? You add fire to my rage, Master. I will return once my bloodlust has been quenched. The false Sith are dead. I slaughtered them. I slaughtered them all. But not before getting confessions from each and making them beg. I've never felt such satisfaction. A frightened man will confess to almost anything. Your doubt sours my mood. Let me enjoy this. I don't mean to dampen your pleasure, apprentice. Let your euphoria flow. Like blood from a gutted foe. I'm going to continue to use my power to search for traitorous Sith, then systematically eradicate them all. The Empire will be pure when I am through. I vow it. Девочка пошла в разнос. Master, as time passes, the thrill of killing the light side Sith is ebbing. I'm in search of a new thrill. Perhaps one slightly more personal in nature? Master, I want you. Why don't we find someplace quiet? I like a woman who's direct. Follow me. Зачем куда-то ходить? Просто закрыть дверь медотсека. Койка тут есть. Everything looks a little different when you're relaxed, you know? The sky is brighter, the stars shinier. Can't wait to get all tense again. Your workload around here just doubled. You'll be tense before you know it. I can handle it.
The more pain, the more pleasure. Makes sense to me. Until next time, Master. It's so amusing to think I was once training to be a Jedi. You're opening me up to my true potential. I feel such power surging through me. I'm impressed with how well you're absorbing all my various influences. Ready for more whenever you are. Dear, there will be no stopping us. Master, I have become aware of an amazing development. The other night I couldn't sleep. I sensed something and ventured out, tracking the sensation. I came upon a badly injured Sith who reeked of the light side. He was suffering and on the verge of death. Tell me you ended his miserable existence. I didn't have to. His injuries were extreme. He spoke of a Sith and his agents whose sole purpose is to hunt down traitors to the dark side. Whoever this Sith is, he filled this man with such fear and pain. All I can think is, where do we sign up? We could coordinate efforts with this Sith. Exactly my thinking. We can share information and pool resources and clean up the Empire all the more thoroughly. By using my power on the dying man, I got an impression of the Sith who did the damage. I'm reaching out with my senses to try to catch his scent. Some kind of trail I can follow to locate him. You have my blessing. Leave no stone unturned. I will be thorough, Master. Master, I have exciting news. A trail of corpses, all slain the same as the light side Sith I found, has led me to the perpetrator. His name is Lord Sendence. He's been secretly hand-chosen by the Dark Council to eradicate any and all Sith who are not pure. He operates with impunity. No one is above his judgment. It makes my mouth water just thinking about such power. Your abilities would be very helpful to his task. That's what I was thinking. He's already accused and destroyed so many traitors. It's a mystery to me how he has been so prolific without my special power. But I've reached out to him, and he has granted me an audience. Keep your wits, Jacer. Power can corrupt, and this man has been handed great authority. If you're jealous, don't be. I'll be back in my quarters every night. Or in yours. This is my destiny. The purpose of my power, I know it. Now, I'm meeting him shortly. Leave a light on for me. I see you've returned from meeting Lord Sendence. How was it? Interesting, to say the least. Within moments, I realized he was killing any Sith he pleased, all in the name of hunting traitors. Very few of his victims were valid targets, and he was very excited that my special power would unequivocally validate his work. Said that we could literally reorganize the entire power structure of the Empire. To entice me, he suggested we start by pointing the finger at you. A very opportunistic man. Were it not directed at me, I would approve. Well, his opportunities have dried up a bit. The man wanted me to abuse my gifts, and betray the one person in the galaxy I respect and owe my life to. It took everything I had, but it was the most satisfying kill of my young life. Tell me about the fight. He was ferocious. Honestly, there was a point where I thought I was done for. But my power is beginning to help me innately. I intuited a feint, and ignoring it, was able to counter his death blow and seize an opening. A fatal thrust through the neck. I've decided I don't like lightsabers. They cauterize as they cut. I would have enjoyed the blood. Remind me never to anger you. You elicit other emotions, dear. Besides, if you make me mad, I have a new way to vent. The Dark Council's emissary, a man named Kaliku, was there too.
He's the one holding Lord Sendence's leash on this assignment. He offered me Sendence's mandate. As I sensed light-leaning Sith, I'd report them to him. And when possible, I'd be sent to eradicate. Your dream come true, and a deserved distinction, Jacer. I will make you proud. I promise. And don't think I'll forget that it's you who has made this possible. My devotion will never flutter. Thank you. Master, everything else aside, the visceral experience of facing Lord Sendence continues to tantalize me. I relive it nightly and awaken buzzing. When I feel such pleasure, all I can think of is sharing it with you. When I feel pain, I ache to be consoled by you. I know what this is. It's love. I love you too, Jacer. I feel weak and strong all at once. The chaos of it electrifies me. My heart is yours now. Know that. But I want this to be different. Special. As you already know, my reflex is to rush to instant gratification, but let's milk this feeling, this want. Let it build before we act on it. All the better to wait until we ache with longing. The ache in me spikes when you talk like that. I think we are going to like this little experiment. I have to say, this idea to wait and let the desire churn, fantastic. I'm burning for you like never before. I think it's time to do something about it, don't you? You read my mind. Follow me to my quarters. I like it when you lead. I'll be watching you the whole way there. Have to admit, that was so worth the wait. Instant gratification is overrated. I'm a new woman now. So much greater intensity is built through denying one's appetites and then gorging. I'm going to apply this lesson to all things. Eating, training, killing. I won't take the easy, quick path ever again. I'm glad you found what fulfills you. You fulfill me, and I trust you, completely. You're the first person I have no compulsion to use my power on in order to be sure I understand. When I'm with you, I actually forget that I have this power. And it is such relief. I'm realizing I never really relaxed before. It pleases me to relieve you of that burden. All right, this is almost too sweet. We don't want the galaxy thinking we've gone soft, do we? Let's get back to work. Так, почти половину на 47-й накопал. Погнали, короче, на Карелию. Уже давным-давно надо быть там. Надо было все-таки вчерашний стрим чуть подлиннее сделать. Не рассчитал. I have landed on Corellia. The ledge is near. Roth, you are there to protect Darth Vowron from Barris's threats. Our efforts to locate his secret headquarters are ongoing. Another digit of the hand will tap the Wrath. Meanwhile, we are tracking 3 assassins arriving on secret landing fields. It will be difficult to stop them all. The time for action is now. Transmitting the coordinates for all 3 landing strips. Received, my lord. These killers are but the first. There will be more. Vowron actively defies Barris. If he dies, Barris will be named the voice of the Emperor. Protect Darth Vowron at all costs, and aid in his attempts to undermine our enemy. Goodbye. My lord, I'm detecting a forced transmission. I assume you still recognize me. Consider yourself fortunate that I am reaching out like this. I'm sorry, should I know you?
Your wit has not improved. It must be ignorance driving your actions. As wronged by me as you may feel, surely you are not intentionally defying the Emperor. I'm here to tell you that you are being deceived. The organization you work for is not the Emperor's hand. Why don't you enlighten me? All you need to know is that you are the puppet of a sect that the Emperor cast off. They seek his destruction. I am his voice. I don't expect you to trust me, and in the end, you and what you think are inconsequential. So believe what you will, but your handlers have you in over your head, sticking your wet nose in Darth business. I've gotten under your skin, haven't I? Your lack of sight is almost laughable. Walk away now, and perhaps our previous animosities can be swept aside. The nerve. He's gonna forgive you. Лжет. От начала до конца. Мы уже прекрасно знаем, какой он манипулятор, поэтому верить этому здоровяку в крайней степени необдуманно. He can do what he wants. I'll never let go of my anger. No more talk. Barris's assassins must be stopped. Стрим получается сильно длиннее обычного. Блин, целый час, получается, со спутниками общался. Это я еще с SWTOR не стал общаться, что знаю, что ее задание... Это еще минимум полчаса. Блин, все-таки сколько здесь, в смысле, во всей этой игре часов озвученных диалогов. Причем даже, наверное, минус реплики персонажа главного. Они зачастую повторяются. Хотя далеко не всегда. Даже боюсь представить. Сотни часов, наверное, суммарно. При том, что игра на самом деле не так уж много весит. Сколько он там, полтинник сейчас весит. Так это, плюс текстуры. А их тут, извиняюсь, до хуя великого. Текстуры модели. Все-таки нетривиальная игрушка, как ни крути. Очень, прям, очень много контента запихнули в нее. Она и существует давно. И патчили ее, по крайней мере, первые годы. Охренеть как активно. Так, судя по всему, у меня куда-то сюда. Ассасин прибывает. You owe me now.
Да, но хотя бы с девчоночкой нашей в любом случае нужно было пообщаться, потому что мы приподняли ей как отношения с ней. А это все-таки бустит наши все характеристики. Вернее, ее характеристики. Она лучше хиляет, лучше дерется, дольше живет. Ну, все сразу. Identify yourself. Да лучше просто раздолбать этого гребаного дроида. Все-таки он не акти какой прочный, как по мне. Так, второй убийца. Давай-ка Джессу отправим продать мусор, а то у меня некоторое захламление в инвентаре. Складываю все чуть поплотнее. Во. A welcoming committee. Some days you just can't land secretly on a planet, even on a secret landing strip. This is going to be your secret graveyard. Oh, you're funny. I like that. Not a lot of funny in my line of work. I know who you are. You're the apprentice Darth Barris thought he had killed. Marvelous. I've studied you, followed your exploits across the galaxy. You're a personal hero of mine. If you know me, you know what I'll do to you if we fight. You don't have to tell me. I've kept track of your kills. The way you handled Lord Grathan on Dromund Kaas was genius. Yes, I know his son's behind the mask now. You took out Nomen Carr and Admiral Monk and the War Trust and countless Jedi. Good stuff. Он заговаривает мне Time to add зубы. you to the list.
на самом деле всегда нравилось, как выглядит Карелия. Прям как такой основательный мегаполис. Только без пробок на дорогах. Очень каких может быть пробках может идти речь, если в этом мире уже давно изобретены летающие транспортные средства. И поскольку сейчас военное положение, понятное дело, всех дураков, которые летали, несмотря на военное положение, уже давно позбивали. Ага, так, к последнему мы опоздали. Ralph, I mark your position. The third of the 3 secret landing strips. Your third target arrived earlier than expected. I am Servant 11 of the Hand. You were told to expect my call. I will hunt down the third assassin. Where is he? I tracked his landing. I lost visual surveillance. But my primary purpose is a success. I have located Darth Vowron's secret headquarters. Uploading coordinates. He is operating within hostile territory. A massive tower in the heart of Incorporation Island. All Republic controlled. Amazing. The man is daring. I'll give him that. Yes. He orchestrates the war against the Republic right under their very noses. His operations must be disguised as Republic. But if I found him, Barris's missing assassin could too. Hold. Yes? I will convey it. 11 out. Servant 2 has spoken to me. He says to be ready for suspicion. I can handle anything this fake Republic headquarters may have waiting for me. You are the Emperor's wrath. My mission is complete. I am recalled. The Hand hopes you find Vowron before the assassin strikes. Так, мне нужно на таксишку. Ага. Рядом с таксишкой у меня быстрый переход не разблокирован. Стоп, это другой быстрый переход. Метро — это основная хренюшка. Основной способ передвижения между кварталами, между районами. Такси. Ну, кажется, я примерно припоминаю, да. Было некое такси, по которому тоже до некоторых сюжетных мест нужно было добираться. Да-да-да, это оно. Vehicle pads are currently open for business. Have a safe and pleasant stay. Блин, опять-таки сильная сторона этой игры — отлично сделанные задники. Хотя вот в этом месте оно как-то пустовато чуть-чуть смотрится. Позади этих зданий ничего не видно. Ну да ладно. Так. Уничтожить 2 генератора щитов. Не смогу я, наверное, здесь забраться, но я попытаюсь. Нет.
Да, поскольку время меня поджимает, стараюсь все-таки игнорировать максимальное количество врагов. Ладно, проще вот с этими связаться, чем пытаться того разминуть. Таким образом, может, даже хватит на дополнительное задание. Хотя упарываться по нему не буду. Так, этих не обойти. И расставлены они, блин. Черт тебя знает как. Угу. Так, а я там что-то зря не собрал. И... Ну, скорее всего, это был... Сейчас, блядь, где она? Вот это вот записулька. Она выпадает в рамках текущего ивента с врагов рандомно. Для чего нужна? Пока что... Я опять забыл, короче, посмотреть, что это за ивент и на что они обмениваются. Скорее всего, за них что-то можно купить. Главный вопрос, у кого? Sith, are you lost? You're in a Republic-aligned corporate headquarters. Stand down. We are on the same side. I, don't know what you're talking about. The consortium of corporations has cameras in every corporate lobby, so we are being observed by the Empire's enemies as we speak. A Sith comes in here, he's gonna meet resistance, so, we're gonna have to kill you. Stop pretending. You're getting on my nerves. Really sorry, just can't do that. Sound the alarm! Ну, жалко, что придется прибить этих актеров.
So Barris's most deadly apprentice has finally found us. My master has been on to you from the beginning. Save us all a lot of trouble and get Vauron here now. Oh, don't worry. He'll come to survey your remains. Vauron can smell Barris's ploys 1,000 light years away. He knows the rift between you and your master is a ruse, painstakingly orchestrated to get you close enough to strike. So, drop the act. You won't believe anything I say, will you? Say that you're Barris's stooge, and I'll believe you. But either way, I have to kill you. Die, assassin! Where is Darth Vauron? You'll never find out, scum. You defeated Lord Harish, but you can't overcome the three of us at once. Stop! Lord Ket, stand down. My lord, retreat into the shadows. We will stop this assassin. There could be 10 of you, and you would fail. Leave us. I don't care if they're here. Spare them. They pose no threat to you or your master. I applaud you. Convey my congratulations to your master for his superior gameplay. At least I die at Sith blood hands. I ask only that I not suffer the indignity of decapitation. I've been sent by the Emperor's hands to ensure your safety. Barris is not my master. My mission is to bring him down. Nothing more can be gained by maintaining the deception. Ah, if this is true, the game is renewed. Darth Vauron, Barris says you gotta die. Barris strikes! That assassin had me dead to rights. You did not hesitate to defend me. My friend, I am convinced. What's more, I believe, with my help, you can defeat Darth Barris. I was hoping you'd say that. Then, I have a little confession to make. It is true that I'm here to lead our important war effort, but there are other reasons I chose Corellia. Significant pillars of Barris's power base are here, and together we can tear them down. I'm interested in any chance to hurt Barris, but he will make more attempts on your life. You must relocate to my ship, where my crew can protect you. Far be it from me to defy you. My protection here has taken a recent hit. But before I go, let me guide you. Most of the Dark Council knows Barris is not the Emperor's true voice, but Barris's two top agents force them to support his bid. One agent safeguards secrets that he uses as leverage. The other leads Jedi Masters in campaigns against Sith who defy him. Now, if they were to disappear,
my old master will be left high and dry. Ah, exactly. His support on the Council will evaporate. Varys's first undercover agent is posing as Colonel Senks of the Karelian Resistance. His stronghold is a labyrinth of secret passages. Unless you scramble his security codes before laying siege, he'll be able to flee through a dozen different escape tunnels. What about Varys's other agent? My operative is uncovering the identity and location of his Jedi infiltrator. I expect results soon. For now, Senks. These pulse disruptors will kill all electronic code emissions, effectively locking Senks' secret passages. In truth, he's a fantastic resource. It will be a shame to lose an agent of his caliber. I'll compel him to denounce Varys and join you. An excellent solution, if it can be done. My apprentices and I will report to your ship now. The minute I can point you to the second of Varys's agents, I will. For now, Colonel Senks. My lord, I have Darth Varon here for you. My friend, I am in the hands of your crew now. They are an interesting assortment. My people are capable, don't worry. I hope their talents are not required. If Senks doesn't hand over the files he safeguards once you've neutralized him, I advise destroying his database to eliminate it all. Once done, contact me. But leave the compound first. It's Varys's facility and sure to be bugged. Until then. Генератор выпал. Фокус, вернее. Так. Ага. Перемещаемся на ЖДшку. Перемещаться между районами без использования ЖДшки нельзя. Но это объясняется тем, что районы на самом деле очень далеко друг от друга находятся. Ну и плюс опять-таки город на военном положении. Тут сейчас республика с империей воюет. Ранее это был вроде как республиканский город. Ну а потом кто его знает. Так. Сперва вот этот переход, потом направо. Хотя вот здесь, возможно, тоже можно пройти. На этих улицах даже с картой хрен разберешься. Не прогрузившееся здание, судя по всему. Пижня какая-то висит в воздухе. Это не есть нормально.
Стараемся проехать. Если нам нанести определенный урон, нас может все-таки скинуть с байка. Еще все немножко осложняется тем, что враги чуть выше меня уровнем. Как следствие, зона агро у них вроде как чуть побольше может быть. Хотя, кстати, да, я не помню, оно здесь работает ли в обратную эту сторону. Так, нам сюда. Блин, не рассчитал я, конечно, со временем. Ну, хрен ли делать. Угу. Так. Таким образом мы блокируем, короче, черные выходы один за другим. Так. Этих мы, кстати, по-моему, можем обойти. Тем более, что у нас тут все равно нет опыта за количество убитых. Никакого бонуса.
Так. Консоль. Еще одна. Мы перекрыли мышки большинство ее выходов. I know that code is right. Why aren't my escape passages opening? You can't count on technology to save your skin. Maybe all security is an illusion. When the alarm sounded, I knew there was trouble coming. Don't strike! I'm a secret Imperial agent working directly for Darth Barris. That's worse than being Republic. So, you're one of the rogue Sith I helped Darth Barris keep in line? You might oppose him, but surely you wouldn't jeopardize the war? I'm essential in the fight for Corellia. I steer Republic-aligned resistance forces into battles they can't win. Shut me down, and we lose this war. Cooperate, and you may survive this encounter. You collect secrets for Darth Barris. That must end. Give up the information you harbor for him. There's no future in denying Barris. Does your future seem bright when you look at me, Sinks? It seems you hold all the cards. Every regime eventually falters. I'd be wise to get out before the towers start crumbling. I'll upload the files. There. Wiped from my system and relinquished to you. Does this earn your mercy? How valuable are you to the Empire if you turn so easily? You are fearsome, and I want to help the Empire achieve victory. I can't do that if I'm dead. Does this mean I can continue my efforts to win this war? Vauron is your master now, and if I hear you ever work for Darth Barris again, you're dead. We are in agreement. I will answer only to Darth Vauron, my lord. Now, I return to the fight. But first, I must reprogram my security systems. Ну, да, нас Дарт Варон просил отдельно... покинуть крепость. Просил отдельно переманить на свою сторону, в общем-то, полезного персонажа. All quiet here, my lord. Nothing suspicious and no further attempts on Darth Vauron. Captain Quinn is an excellent officer. I'm in good hands here. Barris's false Jedi is still at large. He leads Jedi against Sith who defy Darth Barris's will. My operative, Shadow, is searching for him. Unfortunately, Shadow is pinned down by enemy artillery. He has our information, but had to go radio silent to avoid capture. I'll get the information directly. Shadow was cut off on the other side of Axial Park, beyond Coronet Zoo. The park is a frontline battlefield where the heaviest fighting is taking place. We have a safe house in that sector. Shadow will be waiting there. I'll carve a path through the fighting and rendezvous with your man. If you're interested, there is also an opportunity to help the war. The bombings that blocked Shadow are hampering our ground forces in Axial Park. If you could destroy the enemy artillery banks along the way, it would be most helpful.
Either way, Shadow will tell you all you need to confront Barris's Jedi spy. We'll talk again when the deed is done. Дополнительно уничтожить артиллерийские пушки. Лучше не буду тратить время. Так. Телепорт. Я сейчас где нахожусь-то? Здесь вроде бы. По-хорошему я должен был закруглиться уже 1,5 часа назад. Надо бы уж тогда добить сюжет, чтобы двигаться дальше. Vehicle pads are currently open for business. Насколько я могу судить, этот поезд основан на технологии магнитной левитации. Довольно интересная механика. Во-первых, это практически исключает износ полотна. Потому что поезд с полотном не соприкасается. Другой вопрос, что, не знаю, может ли поезд на большой скорости вылететь, то есть оторваться от магнитной подушки. Наверное, да. Вообще такая технология существует и вроде как даже сейчас применяется. Лично не видел, понятное дело. Оно позволяет поезду очень хорошую скорость развивать. Но опять-таки минус трение, минус всякие подшипники, в которых тоже есть трение. Stop! Identify yourself or die! You better think twice before threatening me again. What? Speak up! My ears are still ringing from artillery fire! Relax and rely on your eyes. Obviously, I am on your side. Yes. Yes, I see, of course. I'm sorry, my lord. The ringing in my ears has unnerved me. I have a lead on Darth Barris's other spy. A team of Jedi have secretly landed on Corellia. I intercepted a transmission from one of them to Barris, conveying readiness to lead the other Jedi into a death trap. Can you provide me with the Jedi team's location? That I can. The Jedi are gearing up in a Republic staging bunker. Enemy special forces deploy there, so it'll be a high-risk invasion. Return to Vauron when you're able. I'll rest up and make my way back to base. When you're done,
You can contact me from outside the bunker, and I'll have Armageddon Battalion secure the area. I'll report back to Vauron now. More power to you, my lord. Угу. Так, вроде бы где-то неподалеку, но знаю структуру этих кварталов. Не исключено, что придется навернуть кругаля. Так. А может и не придется. Возможно, вот здесь как раз есть проход. Очень на то похоже. Они в основном здесь такие зигзагообразные. Хотя даже не в основном, у меня, по-моему, тут все такие. Зачем их было такими делать, без понятия. Наверное, в этом есть какая-то логика. Просто я ее не вижу. Я думал, в другую сторону будет поворачивать, но ладно, это все фигня. Главное, что я в нужном квартальчике оказался. Your invasion ends here, Sith. You are severely outnumbered. I don't know which of you is my target, so I'm going to have to kill you all. You are bold and foolish. Attack the Sith! Я что-то даже не понял, что произошло, почему большинство из них взяли да умерли. Sith, I'm on death's door. My name is Injai, Barris's spy, embedded among the Jedi for over a decade. I should have revealed myself to you. Never imagined you could defeat us all. My fatal mistake.
You were to deliver the Jedi to their deaths. That is achieved. Die at peace. You're kind. I die knowing that I served the voice of the Emperor. Она довольно легко приняла свою смерть. Shadow here, dispatching Armageddon Battalion to secure the bunker you cleared. But there's been an attack on Darth Vowron and your crew. They said to patch you through when you called. Doing so now. Apologies, my lord. The attack was sudden. Unknown assailant, very powerful. On the run now. Taking Vowron to a safe house in the Imperial Legislature. He wants you to meet us there. Tell me the attacker has been killed. Way out of our league, my lord. Lucky we got out of there in one piece. Almost to the safe house. Signing off now. Угу. Так. Сюда. Карта настолько большая на самом деле, что мне тяжело разглядеть, где именно я нахожусь. Хотя по факту я за сегодня на этой карте ни разу не разглядел, где нахожусь. Лишь по памяти плюс-минус ориентируюсь. Так. Ну, очевидно, нужно сюда куда-то двигаться. Других вариантов-то я особо и не вижу. Скорее всего, здесь будет стандартный кривой проезд. Практически туда, куда нам и надо. Блин, в этой сюжетке довольно близко обычно все переходы. Помню, раньше приходилось за другие, наверное, сюжетки понарезать круги. Потому что я просто не находил рядом находящийся проход. Ну, 47-й левак. Заебись. Ох, заебус. Надеюсь, здесь будет Дарт Баурус. Мы его грохнем, и не придется тащиться за ним куда-то в самую жопу. You made it! This is heating up, isn't it? Barris has taken off the sparring gloves. This assassin was the most lethal to date. Don't leave anything out. I want to know how it went down. The attack was sudden and vicious. There was no panic, no confusion. To a man, your people stared into the face of death and did not flinch. Captain Quinn must be commended. He took on the assailant with no mortal concern. I'm making up for a past indiscretion. My commitment to my lord is unassailable now. You have nothing to be ashamed of. It is forgotten. Regardless, I am yours, my lord.
This is the spirit the Empire needs. You've successfully neutralized Barris's agents. The end game is upon us. We must both go on the offensive. Tell me what you have in mind. In a secret lair on this planet, Barris has bound and indentured an ancient Sith spirit. He feeds off this spirit's power, stealing all her visions of the future. Everything he has built hath come from her insights. If this spirit is to blame for Barris's strength, it must be destroyed. No, my friend. She is as old as the Force. She is the dark side itself. We must free her, not kill her. Only you have the power to break into his lair. And only I know the ritual that unlocks the spirit's bonds. Deliver me to her, and we will strike the ultimate blow and cripple Barris from within. Now you're speaking my language. Then make yourself ready. We must strike out immediately. Lead the way. And please be sure that assassin isn't waiting. I'll come when you signal. Интересный момент. Планета Карелия. Вроде вот вообще ни разу не похожа на планету, которая подвержена какой-нибудь крайне темной сущности. То есть, ну, есть планеты с ярко выраженной темной стороной, с ярко выраженной светлой стороной. Коррибан, он откровенно темный, так же, как и Дромунд-Касс. Вот, например, Тифон, по-моему, где у нас джедаи расквартированы. Вот, Тифон, он, например, ярко выраженный светлый. Вот. Ситхи стараются сами держаться ближе к планетам с темной силой. Они там сильнее. Джедаи, соответственно, больше стараются держаться ближе к светлой. Сюда. Но эта планета как бы вообще ни разу не выглядит темной, потому что она, конечно, нейтральная, и тут помимо этой самой темной сущности еще и светлая где-нибудь заныкана в той же степени. А может, планета нейтральная, потому что темную сущность когда-то давно заперли последователи пути джедаев. Кстати, да, вы ведь знали, что джедаи текущие — это, по сути, последователи идеи расы джедаев. Когда-то была именно раса. Так же, как ситхи. То есть вот, мой персонаж, так же, как и тот Дарт, тоже с красной рожей, это как раз-таки ситх. Ну, насколько это возможно, чистокровный. Я уж не знаю, остались ли чистые ситхи. Но во многих прочих расах есть приличная такая примесь ситхов. Уж не знаю, есть ли примеси джедаев. Именно вот расы джедаев. Честно, без понятия, они скрещивались ли с кем. Жопа. Так, ладно. Меня таки сбили. Есть один план Б. Смотри. Я ничего не делаю, но девка хиллер. На нее отвлекаются. Отвлекаются. Ставлю ей пассивный режим. Она телепортируется ко мне. И из-за того, что противники слишком далеко, чтобы перекинуться на меня, они просто разогреваются. Это странненькая механика, странненько выглядит.
Работает, считай, только в этой игре, потому что больше особо нигде нет компаньонов. Частенько помогает избавиться от преследования, с которым вот вообще никакого желания драться. Тем более, что пока они преследуют, я ни маунта, ничего не могу сделать и вообще двигаюсь медленнее. Противное дерьмо. Вот. И скорее всего после этого нужно будет опять-таки лететь на Карибан, чтобы разобраться с самим Барресом. Ну ничего, слетаем. Отмудохаем его за все хорошее, что он нам сделал. За того инструктора, которому пришлось руку отрезать. Главное, хоть не убить. Наверное, можно было еще подосрать изначальную Барусу, не убивая его шпионов по возможности, тех, от которых он хотел избавиться. Не исключено, кстати, что это бы в итоге повлияло на концовку. Очень даже не исключено. Я, кстати, только сейчас обратил внимание, там новая способность добавилась. Чё? Блять, навестись бы еще на нее. Так, бросает световой меч в дальнюю цель, нанося урон, накапливает 3 ярости, ослепляет цель на 45 секунд. Рейтинг брони снижается на 20%. Перезарядка очень жесткая. Знаешь что, я... Вот эту вот способность скину куда-нибудь сюда. А вот эту вот на основную панель. Дело в том, что вот эта вот способность, ее можно применить, только если противник парировал наш удар. То есть условия говна, на самом деле. Не в каждом бою она даже активируется. Надо было вот эти вот две тогда еще поменять местами. Эту способность, наверное, неплохо применять перед прыжком.
Потому что прыжок он тоже ярость генерирует. С него очень хорошо начинать драку. И похоже, есть еще какие-то условия для быстрой перезарядки. По-моему, она быстрее перезаряжается. Точнее, почти, считай, сразу перезаряжается, если выйти из боя. Делает ее, в общем-то, еще полезнее. Да, выходим из боя, сразу некоторые способности перезаряжаются. Но это, видимо, какой-то пассивный перк, который у нас тут взялся. Просто с левелом. Такие перки зависят от конкретной специализации. Какая у меня там специализация-то? Так, нет, это не то. Боевой стиль. Какая-то еще не... В общем, боевой стиль месть. Да, это скорее всего его фишки. Так, а вот это вот на самом деле кривота. Там, очевидно, снизу дерево поставили, которого раньше не было. И не посмотрели, что оно в задействованную локацию пролезло текстурой. А может, оно изначально стояло, просто ему модель неудачно заменили. Так. Не удастся его обойти. Тут расстояния нет такого. Пытаться, конечно, может, и следовало бы. There she is, the entity. Such pure, dark side energy. Is she not utterly beautiful? I've never sensed anything so alive with the dark side. Come closer. You are here to aid Barris. Knows I cannot resist. He desecrated my resting place, where I waited for my love, your Emperor. I am bound. Every extraction pains. If you fail, he will punish me for welcoming you. Don't fear, entity. The trial is over. I know the incantation. Now it is a simple matter. No, you do not understand. We are not alone. Ну что ж ты, разве так нужно обращаться с почтенными стариками? At last, I've caught up to you again. I told you, I cannot be killed.
Don't you tire of failure, or are you a glutton for punishment? Pain sustains me. I ate of suffering as you watched me burn. I drank of anguish as Barris rebuilt me. My eyes are no longer flesh. I see in a new way now. And the sight of you sickens and delights me. In minutes, the great Darth Vauron will disintegrate. Then the entity will forever be in Barris's control. Truth. The Death Field is powered by the machinery of drugs. That's all I needed to hear. Vengeance is mine! Slacking. The Death Field dies with Drog. Such a finish! Never felt so much pain. I fully expected to die. But I am grateful to have witnessed your destruction of that monstrosity. Complete the ritual so we can free the entity. Of course, of course. But one thing first. Entity, is Barris aware of what transpired here? Through me, the Defiler sees all of this. Wonderful. He must be twisting with fury. Now, we set up the ritual. The final gate between you and the beyond is lifted. Free. Now I am forgotten again. And grateful. Remember me to the Defiler. My friend, you have been a revelation. It is time for you to confront Darth Barris. I've been waiting for this for too long. As have I. Even now, Barris is near indestructible, but I know of no other ways to weaken him. Tell the Hand, the Dark Council awaits, and I will be there to usher you in. Использовать голд-терминал. Окей. Коротким путем возвращаемся на кораблик. Always a pleasure, Master. I hope you're having an excellent day. It is done. The time to confront Darth Barris is now. His leverage gone. Vauron preserved. Barris's bid to be named the voice of the Emperor is crippled. What remains of Darth Barris is yours, Roth. He has gone to Korriban. Do as you must. This will be my greatest challenge. Barris's power is deep, hidden. Darth Vauron returns to Korriban as well. Barris dare not strike at him within sight of the Dark Council. The hinges are gone from the door.
Vauron will authorize your clearance to land and usher you into the Dark Council chamber. Vauron is worthy of my loyalty. The Dark Council doesn't take kindly to intrusions, and Barris still has support there. Vauron will back you. Then you must express the Emperor's will. Unleash the Emperor's wrath. Угу. 5 пропусков на флот. Такое себе. Каждый раз в помойку выбрасываю. Здесь-то все началось. The anticipation fills my veins with fire. I feel 100 years younger. I can't wait to see Darth Barris's face when I introduce you to the Dark Council. We can end the suspense right now. Meet me in the antechamber to the Dark Council. No one will dare to obstruct you on your way there. На минималках? Я бы не сказал, что на минималках. Да, графика похуже, чем, например, во втором или третьем Mass Effect. Примерно на уровне с первым. Но тут размах, масштаб прям охренеть, как и больше. Так. Там уже просто новые задания начали проявляться. Да, это эпизод на Илуме. О, ими будем заниматься позднее. Нам их еще столько. Посраться сколько много. Плюс в Mass Effect'ах задним планом обычно не очень много внимания уделяли. А здесь, если, например, подойти к обрыву, ну или просто посмотреть, ну, подняться наверх, посмотреть вдаль, везде что-то где-то можно порассматривать. Вон истребители летают. Вон, собственно, Карибан, на который мы сейчас отправимся. Ну, метеоритные поля не ладно, просто нарисованные. Это вот, я считаю, прям огромный плюс Старой Республики. Задники очень хорошо выглядят. Вот тоже Карибан. Несколько батл-крузеров висит. Древние статуи со склоненными головами. Парадная аллея, по сути, какая-то. Мешанина, можно и так в том числе сказать. Но я считаю все равно, что важно сделать красивое окружение. Потому что моделька персонажей, да, она важна. И механики важны, и сюжет очень важен.
и банально окружение. Это тоже, я считаю, очень важная часть визуала. А на эту часть большинство хер кладет. То есть здесь визуал задних планов примерно в моих глазах сопоставим с Dark Souls'ами. Там тоже разработчики, ну, собственно, From Software, очень большое внимание уделяют тому, что ты можешь увидеть вдали. Но там на большинство этих мест отдаленных можно попасть, так или иначе. Если видишь вдали что-то детализированное, то, скорее всего, туда можно попасть. Есть, конечно, места, до которых, возможно, у разработчиков просто не дошли руки. Но все-таки. Overseer Tremel, and even Lord Rothari. Do not be cross, my lord. Vauron pulled me out of hiding to bear witness. Nothing more. My old master is about to learn I've been defying him since the beginning. I've been in hiding long enough. If I am to die, it should be with you. Lord Rothari found me and expressed his wish to be here. A passionate young man. I told you I'd have your back when you faced Barras. I want to hear him scream. Да, скорее всего, здесь бы присутствовали все, кому мы сохранили жизнь на протяжении истории этого персонажа. Your wish is about to come true. Потому что, по крайней мере, вот эти вот двое к таким относятся. Barras has called a special session of the Council to make his claim as the Emperor's voice official. I'm fashionably late. Your former master and the most powerful Darths in the galaxy await. The play is yours. I've never felt more alive. Lead the way. Развернула меня. Еще бродилка. Соглашусь. Бродить не перебродить. Had it better be Darth Vauron coming through those doors? I'm Darth Vauron's personal guide and bodyguard. Interesting. This isn't the time for one of your games, Vauron. I am the Emperor's wrath, chosen by the Supreme Master himself. I know his will, and Barras is not the voice. Listen to truth, my fellows. You are the victims of a ruthless and deceitful power grab. Vauron, for whatever reason, greed, jealousy, you've refused to accept reality. This is a desperate attempt. Hear me, Dark Council. This child is not our Emperor's wrath. He is Vauron's illusion. The Emperor will inform me what is to be done with Vauron. For now, assist me in destroying this rabble. If Barras is true, and I false, he should be able to defeat me himself. Make him prove he is what he says. You need only judge by who stands with this cretin. Overseer Tremel, a base coward who tried to undermine the purity of our training process. And Lord Rothari, who thumbed his nose at our traditions and got it bloodied like a disobedient dog. The Challenger is also supported by Darth Vauron, one of our own. I have no doubt about you, Barras. But swat this gnat quickly so we can continue our business. Fine. The Master will grant the slave's last wish. The Emperor calls for your death. Attack me if you dare. I was never, nor shall I ever be, your slave.
enough, child? Can you feel your grip on life slipping? Why persist in this futile gesture of vengeance? Let go. Embrace your death. You seem to be breathing as hard as I am. You look the worse for wear to me. Your champion is failing, Vauran, and you'll be next. Is that coming from you or from the Emperor, Barris? It's hard to tell the difference. Don't mock me, fop! Your patron just ensured your suffering will be epic, youngster. Now, die! Привет, Сталгейм. Не скоро. Ой, как не скоро. Хотя бы потому, что мне там еще гриндить, не перегриндить, прежде чем будет что показывать. Либо пока ивент какой-нибудь опять не произойдет. До ивента я там люблю заявляться. You hover a breath away from destruction. No! My powers abandon me! Confess that you are not the voice of the Emperor. I call upon the Dark Council to kill this fool! Now! The Emperor commands it! Darthmar! Strike on the Emperor's behalf, or suffer his disfavor! I believe I'll take my chances. Ravage! Has your sense left you as well? Defend me! Defend the voice! I will not stand in the path of the Emperor's wrath. You think you've won? You think you can silence the Emperor's true voice? Deliver the death blow, then! From beyond darkness, I shall strike at you! Someday, vengeance will be mine! I washed the galaxy clean of you. I cannot die! At last, the end of Barris. The air clears and my lungs breathe deeply again. You have proven that you are truly touched by the Emperor. The Dark Council knows that the Emperor's wrath has free reign. You are acknowledged, Wrath. Your actions will not be challenged as long as they do not contradict our own. You are answerable only to our ultimate master. I look forward to aiding the Dark Council in its most critical matters. Then our power has heightened. Let the enemies of the Empire tremble. The Emperor's wrath shall consume them all. Три кресла пустые. Трое присутствуют в качестве голограмм. Ну, вот, в общем-то, и все. Значит, всем спасибо, кто смотрел. Раз уж досмотрели, то стало быть с вас лайк. Остальных, как обычно, по вашему усмотрению. Ну и продолжение все-таки следует. Это еще только третье из 8 основных сюжеток, а дальше там еще и продолжение не плюс-минус общее для всех классов. О, отличное место. Но это все опять-таки с некоторым перерывом. Посмотрим, что будет.